ഗ്രൂപ്പ് ബി ജേതാക്കളായിക്കൊണ്ട് സെമിഫൈനലിൽ എത്തുകയും സെമിഫൈനലിൽ ടൈ ബ്രേക്കറിൽ ബാസ്കോ ഒതുക്കുങ്ങലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് KSEB തിരുവനന്തപുരം റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഗോകുലം കേരള FC നമുക്കറിയാം, വി നോ ദാറ്റ് ദേ പ്ലേഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എ മാച്ചസ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ. തൃശ്ശൂരിലാണ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചത് ഗോകുലം കേരള FC. അതിൽ ജേതാക്കളായിക്കൊണ്ടാണ് ഗോകുലം കേരള തൃശ്ശൂരിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരങ്ങളിൽ ജേതാക്കളായിക്കൊണ്ടാണ് ഗോകുലം കേരള ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ സെമിഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. സെമിഫൈനലിൽ ടൈ ബ്രേക്കറിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന കേരള യുണൈറ്റഡിനെയാണ് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ടൈ ബ്രേക്കറിൽ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വിറ്റ്നസ് എ ക്രാക്കർ ഓഫ് എ ഫൈനൽ ഹിയർ ഇൻ റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ്. KSEB തിരുവനന്തപുരം നേരിടുന്നു ഗോകുലം കേരള FCയെ. ആവേശകരമായി ഫൈനൽ മത്സരം തത്സമയം യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്ക് ചാനലിലും കൂടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെയാണ്. സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 2 മാസക്കാലമായി കൊച്ചിയിലും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും തത്സമയം ലോക മലയാളികളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഷൈജു ദാമോദരൻ in the commentary box welcoming with all of you guys with Joel Williams today for the great final between KSEB and Gokulam Kerala FC. Thank you very much, Shaiju, for the cracking introduction as always. And it's a pleasure again being here in the Maharaja College ground in Ernakulam for what promises to be, and I do say this cautiously, a cracking game between KSEB and Gokulam. I do use the word caution because the last time that we were building up a game to be a cracker, it ended up to be a disappointment on Monday's evening game between Gokulam and Kerala United. So today we do hope that the fans do enjoy this Kerala Premier League final between two very good sides with different kinds of styles of play, different tactical changes. So it's going to be a cracker, folks. KSEB against Gokulam Kerala, here live from the Maharaja College ground in Ernakulam with myself, Joel Williams, and Shaiju Damodaran. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, KSEB തിരുവനന്തപുരം ഗ്രൂപ്പ് എ ജേതാക്കളായി ഗ്രൂപ്പ് ബി ജേതാക്കളായി മാറിക്കൊണ്ടാണ് ഫൈനലിലേക്ക് വന്നത്. നമുക്കിനി KSEBയുടെ റോഡ് ടു ദ ഫൈനൽ, എങ്ങനെയാണ് KSEB തിരുവനന്തപുരം റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം. റോഡ് ടു ദ ഫൈനൽസ്, KSEB ട്രിവാൻഡ്രം, കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജം. We can see that obviously KSEB, they did play against Kerala Blasters. They really did have a good game against them. This was the initial game against Marathanasias, where obviously they lost the first game. That was a big surprise, by 1-0. And this game against Kerala United, well, that's when they really reivindicated themselves and came back strongly and really did show us on the commentary box and the fans back home that they are a force to be reckoned with. Let's not forget, the first game that they played, Mohamed Parakotul did not play in that game. They lost. The other games that he has played, they've somehow managed to win. Even that thrilling game against Royal Bascos, you see Mohamed Parakotul there with a brace and that cracking free kick, that Jinesh Dominic scored. It's been so far a tremendous road to the final for KSEB. സോ കേരള യുണൈറ്റഡിനെതിരെ 3-1 വിജയമാണ് KSEB നേടിയത്. ആ മത്സരത്തിൽ 2 ഗോളുകൾ പാറക്കോട്ടിലും 1 ഗോള് ജിനേഷ് ഡൊമിനിക്കുമായിരുന്നു. 3-ാം മത്സരത്തിൽ അവർ കോവളം FCയാണ് നേരിട്ടത്. കോവളം FCക്കെതിരെ 1 ഗോളിന് ആണ് KSEB വിജയിച്ചത്. കോവളം FCക്കെതിരെ 1 ഗോളിന് പാറക്കോട്ടിലെ പെനാൽറ്റി ഗോളിന്. 4-ാം മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്സിനെതിരെ 2 ഗോളിൻ്റെ വിജയമാണ് KSEB നേടിയെടുത്തത്. 2-ാം മത്സരത്തിലും അതിൽ മനോഹരമായ ഗോളുകൾ ആ മത്സരത്തിലും പിറന്നു. അജീഷും അതേപോലെ ജോനസുമാണ് ആ മത്സരത്തിലെ ഗോളുകൾ നേടിയത്. ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്സിനെതിരെ ആവേശകരമായ 2-0 വിജയമാണ് അവർ നേടിയെടുത്തത്. 2ാമത്തെ ഗോൾ ഇൻഫാക്ട് നേടിയത് എൽദോസ് ജോർജ് ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഗോൾ നേടിയത് ജോനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2ാമത്തെ ഗോൾ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്സിനെതിരെ നേടിയത് അനദർ KSEB ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രൈക്കർ ദിസ് സീസൺ എൽദോസ് ജോർജ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ വളരെ ആ മത്സരം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 17-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നടന്ന നിർണായക മത്സരം. ആ മത്സരം ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ KSEBക്ക് സെമിഫൈനലിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ മനോഹരമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ 1-4 ഗോളുകൾക്കാണ് KSEB ആ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഓർക്കുക, എൽദോസ് ജോർജിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ മനോഹരമായ ഗോളുകൾ ഉണ്ടായി. ഗോൾ കീപ്പർ ഷെയ്ൻ ഖാൻ്റെ പ്രകടനവും നമ്മൾ ഓർത്തുവെക്കുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ 1-4 ഗോളിന് KSEBയെ ജയിക്കാൻ പര്യാപ്തമാക്കിയത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗോൾ കീപ്പർ ഷെയ്ൻ ഖാൻ്റെ കൂടി പ്രകടനമായിരുന്നു. And you were mentioning, Shaiju, about Eldos George. He's been a little bit of a revelation alongside Mohamed Parakotul in this campaign. We saw that second goal he scored against Kerala Blasters, which was a fantastic control and first touch. And this comeback against Basco on Monday, started by Jacob C. That was
the highlight of the season so far, to show the tenacity and to show the fortitude and the strength of character to come back from 3-0 down against a decent Basco side and to level that game. That was, and to win it on penalties 5-3, that was superb. തീർച്ചയായിട്ടും സെമി ഫൈനലിൽ റോയൽ ബാസ്കോ ഒതുക്കുങ്ങലിനെ 3-5 ഗോളുകൾക്ക് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് KSEB തിരുവനന്തപുരം ഫൈനൽസിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. And now guys, well, KSEB, that's the road to the final for them. They had a very tough group in Group B alongside Blasters, Kerala United, Marathon Aces, and now we're going to see Gokulam Kerala FC's route to the final, as we see there Lalrin Zwala and Saliu Gindo, who scored 8 goals. You know, in out of the 15 goals that Gokulam have scored, he has scored 8. So a lot will depend on how the Malian striker is feeling today, because we saw on Monday, Shaiju, that when he did not feel up to the mark, Gokulam failed to score. So that could be a problem moving forward when you depend on one solitary player to score your goals. ഗോകുലം കേരള FC സാറ്റ് തിരൂരിനെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 3-0 പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 3 ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു സാറ്റ് തിരൂരിനെതിരെ ഗോകുലത്തിന്റെ വിജയം. രണ്ടാം മത്സരം അതിലും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഗോകുലം കേരള ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം മത്സരം കളിച്ചത്. 2-നെതിരെ 5 ഗോളുകൾക്കാണ് ആ മത്സരത്തിൽ ഗോകുലം കേരള FC കേരളയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. They beat FC Kerala 5-2, their highest winning margin of the season. Yes, but we do have to be honest here, Chaiju. Group A was not as complicated, I believe, as a whole as Group B was, where Group B you had all these 3 or 4 big powerhouses. Group A was a bit more evenly distributed for the second place teams, but there was never any doubt really, was that Gokulam were going to finish in the top after witnessing the first few games that they had. And against Kerala, you know, FC Kerala, who have been a disappointment this season, they just run riot. So I don't expect them today to score 5 goals. I might be wrong, but I think it's going to be a tight affair, and I think maybe 1 goal between the teams is going to be the difference. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ റോയൽ ബാസ്കോ ഒതുക്കുങ്ങലിനെ ഏകപക്ഷീയമായ 2 ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോകുലം കേരള പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആ മത്സരത്തിലും ഗോൾ നേടി, ഏതാണ്ട് കളിച്ച എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഗോൾ നേടിയ താരമാണ് ജേഴ്സി നമ്പർ 10 സാലിയു ഗിൻഡോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗോളുകളിലാണ് ആ മത്സരവും റോയൽ ബാസ്കോയ്ക്കെതിരായ 3ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരവും 2-0 ഗോകുലം കേരള ജയിച്ചിരുന്നത്. 4ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ 1-നെതിരെ 4 ഗോളുകൾക്ക് കേരള പോലീസിനെയാണ് ഗോകുലം കേരള പരാജയപ്പെടും. 1-നെതിരെ 4 ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു കേരള പോലീസിനെതിരെ ഗോകുലം കേരളയുടെ വിജയം. 4-1 they beat Kerala Police. Yes, and Shaiju, like we've been saying, it's been a rather simple proceeding for them in the AstroTurf, as we see the goals by Saliu Gindo against Kerala Police in the AstroTurf in Thrissur. That's going to be another different thing. They're playing on grass today. I know it's easier to accustom playing from Astro to grass, but still it's going to take them 10-15 minutes to get acclimatized to the dimensions of the pitch, to get acclimatized to the ground. You know, they've watered the ground, so it's going to be a bit quicker. Will that favor Gokulam? Will it favor KSEB? There's so many questions that need answering here, and it's going to be a cracking final to watch. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ലൂക്ക എസ്സിക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ 1 ഗോൾ നിംഷാദ് റോഷന്റെ ഒറ്റ ഗോളിനായിരുന്നു 5ാമത്തെ മത്സരം ജയിച്ചുകൊണ്ട് 5 മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് 15 പോയിന്റും കൈക്കലാക്കിയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ അവർ സെമി ഫൈനൽ 0-0 സമനിലയിലാണ് കലാശിച്ചത്. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഒടുവിൽ 2-നെതിരെ 4 ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോകുലം കേരള FC കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ വെല്ലുവിളി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയത്. Well, Shaiju, I mean, we've reviewed both of these teams, and well, I believe now you have to go to the press box to well, speak to the players and shout out to the team lineups as you usually do. Yes, we are so stay tuned with Sportscast India. Ramco Kerala Premier League final, KSEB versus Gokulam Kerala FC will kick off in a short while from now. I'll see you now, Shaiju. So folks, we are here. You will be staying with me for the next 5 to 7 minutes while Shaiju completes his other duties on the ground. And well, this final between KSEB and Gokulam Kerala, we have the starting 11 for KSEB: Jerito J, Francis S, Mohamed Parakotul number 6, the key player, Vignesh M, Nijo Gilbert, Eldos George, Mohamed Uveis, who's having a very good season at the centre back, Janesh Dominic, Shainkan Chelapuram, Ajish P and Jacob C, who scored both of those goals against Royal Basco. Cracking team there. This is the gala team for KSEB, and now we're going to see the Gokulam Kerala team with Satyajit Bordoloy in goal, Akil J Chandran, Deepak K the Punjabi, Rishad, Saliu Gindo number 10, Ganesan, Mohammad Asif, Fazlur Rahman, Gifty C Gracious, Manoj M and Abhijit K. So both of these teams, folks,
are actually having their gala side out there today. There was a bit of a doubt about some injuries, but we'll get back to that now. Hajmal S, Sumesh Kumar, Danish M, Sugun Kumar, Vishak Sukumaran, Mohammed Shafiq, Nevin Charles, Jonas MJ, and Arun Suresh are the subs for KSEB. And for Gokulam, we have Gokul Krishna Shanatu, Mahip Adhikari, Lalrin Zwala, Anthony Beauty, Beauty and Anthony, Emmanuel John Brito, Nimshad Roshan, Chingakam Roshan Singh, Ajmal PA, the goalkeeper, and Rahul KP. So, folks, we are all set. There was a bit of a doubt for KSEB with Francis and Mohamed Parakotil. As you see, the referee match officials today, James Joy, assistant referee number 1, Abu Tahir, assistant referee number 2, Abdul Manaf, and the fourth official for today's game, Sumiraj Puratil Sudakaran. So as I was saying, there was a bit of a doubt in Mohamed Parakotil and Francis S, but both of these players today have made it. And well, you can see there the commentators for today's game, myself, Joel Williams, and Shaiju Damodaran, who will be joining us on the combox in the next 2 or 3 minutes. Just a reminder, folks, we are live on our YouTube channel, but please today, at least for today, keep it as kosher as possible. Let's talk about the Kerala Premier League. Let's talk about football in Kerala. Hashtag Ask the Commentator. I really do not want to be answering any questions about the European Super League or anything of the sort, because you all know already what I think about that. But guys, let's talk about the game today. Ask us, the commentators, what you think or what we're seeing on the pitch about the tactics, the formations, you know, the players playing on the pitch. Let's talk about Parakotil, Uwais. Let's talk about Rishad, Gifty, Salyu. Let's talk about the refereeing in today's game. Let's talk about absolutely everything you want, but keep it as kosher as possible and as, you know, as limited to the game of today as we possibly can. So guys, first things first, it's going to be a tight game. That is my prediction. So Surya474 saying hashtag Ask the Commentator score prediction. Well, to be honest with you, it's going to be a tight one, Surya. I do think that perhaps coming from behind against Basco has given KSEB renewed belief that they can somehow manage to win this game. So in all honesty, I think perhaps KSEB have the better form coming into this game. They've shown tenacity and grit coming from behind against Basco. So I'm rooting for them today. I think today maybe they can snatch a victory against Gokulam Kerala. That's my prediction for today. Lane Binu saying who is the key player of the match. There are various key players of the match here, Lane Binu. I think, you know, for Gokulam, obviously you have Rishad and Salyu. The two full wingers also, Fasalu and Ganesan, are very big players for Gokulam, especially down the flanks. And for KSEB, of course, the centre-back pairing of Uwais and Jinesh has been fantastic. Francis and Jerito. I mean, I see that KSEB side, and I'm really liking what I see with Parakotil playing in his position and Eldos George playing as a striker who's having a superb season. So I really do think that today is going to be a cracking game, as we see Bino George there with his all-ever famous moustache now. Welcome to the Ernakulam, to the Maharaja College ground, guys. Just a reminder, keep the comments on our YouTube channel pertaining to the match today. And we are off, guys, here in Ernakulam in the match between KSEB and Gokulam Kerala. KSEB obviously dressed in white and Gokulam Kerala in their customary maroon and, well, golden jerseys. And Gokulam Kerala were the first attack of the game, intercepted eventually by KSEB. And as I welcome my fellow commentator, my dear Shaiju Damodaran, to the combox. Shaiju, it's only been 3 minutes, but I've kind of missed you. So, well, Shaiju, you're back with us. As I was saying to our commentators, it's been only 2 or 3 minutes, but I've missed you, man. Where have you been, huh? Don't worry, I'm back. I'm back. Don't worry, I'm back. And oh, what a great scene we are watching. The entire dugout of KSEB. Ramesh, Naushad Pari, Nelson, and the physio Binoy.
they are all keeping their fingers crossed. So welcome once again എല്ലാ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് കൊച്ചിയിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നിങ്ങൾ തത്സമയം കാണുന്നു ദ ഫൈനൽ ഓഫ് ദ റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് 2021. KSEB തിരുവനന്തപുരം playing in white and blue stockings against GOKULAM Kerala FC playing in maroon orange and maroon shorts and orange stockings. What a great final. It is going to be the KSEB versus GOKULAM Kerala. GOKULAM Kerala ഇന്നത്തെ ലൈനപ്പ് കാണാം. ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ സത്യജിത്ത് ബോർദലോയ്, അഖിൽ ചന്ദ്രൻ, മനോജ് എം, മുഹമ്മദ് ആസിഫ്, ദീപക് കെ എന്നിവരുടെ ഡിഫൻസ് അഭിജിത്തും റിഷാദും ഗിഫ്റ്റി ഗ്രേഷ്യസുമാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഫസലു റഹ്മാൻ, ഷാലിയു ഗിൻഡോൻ, ഗണേശൻ ഓൺ ദ അറ്റാക്ക്. 4-3-3 ഫോർമേഷനിലാണ് ഗോകുലം കേരള കളിക്കുന്നത്. KSEBക്ക് അനുകൂലമായി കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ കിട്ടിയ ഫ്രീ കിക്ക് മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് എടുത്തുവെങ്കിലും അത് അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഗോൾ കിക്ക് ഓൺലി. ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ KSEB തിരുവനന്തപുരം ഇന്നും 4-4-2 ഫോർമേഷനിലാണ് കളിക്കുന്നത്. രണ്ട് ചേഞ്ചുകൾ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജെറിറ്റോ കംസ് ബാക്ക് ആൻഡ് വിഘ്നേഷ് ജേഴ്സി നമ്പർ 10 കംസ് ബാക്ക്. ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ഷെയ്ൻ ഖാനെ നിലനിർത്തി PB രമേശ്, ഫ്രാൻസിസും ജിനേഷും ഉവൈസും ജെറിറ്റോയും അടങ്ങുന്ന ഡിഫൻസാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് വിഘ്നേഷും ജേക്കബും അജീഷും നിജോയുമാണ്. ആൻഡ് എൽദോസ് ആൻഡ് മുഹമ്മദ് പാറക്കോട്ടിൽ ആർ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അറ്റാക്ക് ഫോർ KSEB Trivandrum. Yep, there was a little bit of a doubt about Francis S and Mohamed Parakotul because they both were struggling against Royal Basco, but they somehow managed in a day and a half to recover, which is absolutely phenomenal. Let's not forget KSEB also had 4 hours advantage over GOKULAM, so maybe that has an effect also on how fresh they are for today's game. ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക് ആണ്. ഷോർട്ട് ഫ്രീ കിക്ക് ആയിരിക്കും. സാലിയു ഗിൻഡോ പെനാൽറ്റി ബോക്സിലേക്ക് ഒരു ക്വിക്ക് പാസ് നൽകാൻ വേണ്ടി സാലിയു ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ ആവേശകരമായ ഫൈനലിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ 7ാം സീസണിലെ ഫൈനൽ മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. KSEB തിരുവനന്തപുരം നേരിടുന്നു ഗോകുലം കേരള FC. നമുക്കറിയാം KSEB ഗ്രൂപ്പ് B ജേതാക്കളായിട്ടാണ് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് പോയത്. സെമി ഫൈനലിൽ റോയൽ ബാസ്കോയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിലാണ് KSEB പരാജയപ്പെടുത്തിയത് 5-3. ആൻഡ് ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് A ജേതാക്കളായിട്ടാണ് സെമി ഫൈനലിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർ കേരള യുണൈറ്റഡിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിൽ സെമി ഫൈനലിൽ ടൈ ബ്രേക്കറിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് അവരും ഫൈനലിലേക്ക് വന്നത്. നല്ലൊരു പന്ത് വലത് വിങ്ങിലേക്ക്, ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ബോൾ, ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് മൂവ് ഫ്രം ജേഴ്സി നമ്പർ 25 ഗിഫ്റ്റി ഗ്രേഷ്യസ്. ബോക്സിനുള്ളിൽ ഗിഫ്റ്റിക്കായിരുന്നു നല്ലൊരു അവസരം. ഗിഫ്റ്റി ഗ്രേഷ്യസ് ആൻഡ് എ ഫസ്റ്റ് കോർണർ ഫോർ ഗോകുലം. Yeah, first opportunity of the game, clear one now for GOKULAM as they have a corner kick. But you can already see both of these teams have a different style of playing football, a different ethos, which we can discuss after this corner is taken, Shaiju, because there could be something happening here. Corner for ഗോകുലം കേരള. ഗോകുലത്തിൻ്റെ 22ാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ ഫസലു റഹ്മാൻ, സാറ്റ് തിരൂരിലൂടെ വളർന്ന ഫസലു റഹ്മാൻ മലപ്പുറംകാരൻ, അദ്ദേഹമാണ് കോർണർ എടുക്കുന്നത്. ഫസലു റഹ്മാൻ, ഫസലുവിൻ്റെ കോർണർ വരികയാണ്, പക്ഷേ അനായാസം ഹെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ബൈ മുഹമ്മദ് പാറക്കോട്ടിൽ. വളരെ കീ പേഴ്സണാണ് പാറക്കോട്ടിൽ KSEBയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഈ സീസണിൽ റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ KSEBയുടെ ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങളിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച മുഹമ്മദ് പാറക്കോട്ടിൽ. നല്ലൊരു പന്ത് വീണ്ടും ബോക്സിന്, നല്ലൊരു കട്ട് ബാക്കാണ് ഗ്രേഷ്യസിന്. ഗിഫ്റ്റിയുടെ ക്രോസ് വരുന്നു, സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നടുക്ക് പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് നടുവിൽ സാലിയു ഗിൻഡോ വെയിറ്റിംഗ്. സാലിയുവിലേക്ക് പന്ത് മറിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഫസലുവിൻ്റെ തീരുമാനം, പക്ഷേ വി ക്യാൻ സി നജീബ്, മുഹമ്മദ് നജീബ്, മുഹമ്മദ് നജീബ്, നജീബ്, വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായ one of the experienced coaches Kerala has ever produced. How can we forget Najib, the chief coach of GOKULAM Kerala Reserves? Yeah, and that was a shot from distance which really did not test Sajid Bordoloi. Today, I'm looking at the lineups today, and for GOKULAM, it looks like a very solid team defensively. You know, with Deepak, with Sajid Bordoloi, with Rishad in the midfield. They don't concede many goals, right? But perhaps it's because they haven't really been tested so far this campaign. It would be interesting to see how they face players like Eldos George, Parakotil, you know, Jacob making the runs from midfield, Vignesh and Nijo Gilbert from the wing. It will be very interesting to see how GOKULAM take on that. The long range try by Francis. Captain S. Francisന്റെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ശ്രമമാണ് കണ്ടത്. KSEBക്ക് വേണ്ടി ജേഴ്സി നമ്പർ 5 നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് എസ് ക്യാപ്റ്റൻ. യെസ്, കീ പോയിന്റ് Joel discussed the point was key because GOKULAM Kerala have conceded only 3 goals so far to the road to the finals, and on the other side KSEB 6 goals final vare considered. KSEB conceded 6 goals to the finals. Yep, and they conceded 3 in the last game against the Royal Basco side, who, let's not be, you know, I mean, let's be honest, they had a very good first 60 minutes of the game. But after that, they just fizzled away, and KSEB managed somehow, I don't know how they did it,
to show that fortitude to come back in that match. But today, Mohamed Uwais and Jinesh Dominic are going to be tested by the speed of Salio Guindo, Fasalu on the wing and Ganesan down the wing. That's going to be interesting. Salio Guindo, Gokulam Kerala FCയുടെ മാലിയൻ സ്ട്രൈക്കർ. ഈ മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഏക വിദേശ സാന്നിധ്യമാണ് സാലിയു ഗിൻഡോ. ഗോകുലം കേരള FCയുടെ ആഫ്രിക്കൻ താരമായ സാലിയു ഗിൻഡോ, ജേഴ്സി നമ്പർ 10 ഗോകുലം കേരള FC. Yep, and Salio Guindo has been the key player, maybe not the player, the key striker for Gokulam, scoring those 8 goals in 15 goals that Gokulam has scored. So more than half of those goals have come from the feet of Salio Guindo. So, and we saw last game against Kerala United, when he's not firing in all cylinders, they struggle to score. So maybe today, keeping him quiet. എൽദോസ് ജോർജിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ്. ഒരു വോൾ പാസ് കളിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അവിടെ എൽദോസും വിഘ്നേഷും തമ്മിൽ. പക്ഷേ വിഘ്നേഷിന്റെ ഷോട്ട് അവസാനം വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. വെരി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് മൂവ് ഫ്രം KSEB ഹിയർ. രമേഷിനെ കാണാം. PB രമേഷ്, കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശിയാണ് PB രമേഷ്. KSEB ടീമിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം KSEBയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ, മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് കാണാം. PB രമേഷ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സർപ്രൈസിംഗ് ടു സീ ഫ്രാൻസിസ് പ്ലേയിങ്. ഇപ്പോൾ ത്രോ ഇൻ എടുക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ഈ മാച്ചിൽ കളിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. സി ദിസ് മാൻ വിത്ത് ദ ത്രോ ഇൻ ജേഴ്സി നമ്പർ 5, അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്രാൻസിസ്, ബിക്കോസ് ഹി വാസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇഞ്ചുറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെമി ഫൈനൽ മാച്ച് അഗൈൻസ്റ്റ് ബാസ്കോ. ആദ്യ പകുതിയുടെ 30-ാം മിനിറ്റിൽ ഫ്രാൻസിസിനെ പിൻവലിച്ചു. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ദ ഫിസിയോ ആൻഡ് എൻറ്റയർ മെഡിക്കൽ ടീം ഓഫ് KSEB to letting him play in this match, and he's back on his feet and playing the finals. Yeah, they did something called acupuncture to him yesterday, and cupping also, which is a medical term to recover from slight injuries that he had. If he had been serious, he would not play this Salio Guindo ആദ്യ ഷോട്ട് ഗോകുലം കേരളയുടെ മാലി സ്ട്രൈക്കറായ സാലിയു ഗിൻഡോയുടെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. സോ ഗോകുലം കേരള ഗെറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് കോർണർ. Yep, as I was saying, Francis, if it had been really serious, he would have not played today. But I don't understand how both players or both set of teams can be fit for this game after just one day of a break. You know, it's a bit of a hectic schedule that we have because of the COVID restrictions. We're trying to finish the league as quickly as possible. But so far, it's been a good start by both sides. So, ഗോകുലം കേരളയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ കോർണർ വരികയാണ്. അവരുടെ ഫോർവേഡ് ഫസലു റഹ്മാൻ എടുക്കുന്നു ആ കോർണർ. ഫസലുവിൻ്റെ കോർണർ ലോങ് കോർണറാണ്, നേരെ ദീപക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ദീപക് അത് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദീപകിൻ്റെ ഹെഡർ ദുർബലമായ ഹെഡറാണ്. ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഷെയ്ൻ ഖാൻ ഗോൾ കീപ്പർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷെയ്ൻ ഖാൻ്റെ കൈകളിലേക്കാണ് ദീപകിൻ്റെ ഹെഡർ പോയത്. സോ ആദ്യത്തെ 9 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. KSEB ട്രിവാൻഡ്രം 0, ഗോകുലം കേരള 0. Yep, and well, we're going to have a break here now. Let's see what Salio Guindo. Nothing. ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ബോക്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗിൻഡോ ശ്രമിച്ചത്. സാലിയു ഗിൻഡോ ഗോകുലം കേരളയുടെ മാലിയൻ സ്ട്രൈക്കറാണ്. ഹു ഓൾറെഡി ഗോട്ട് 8 ഗോൾസ്. ഗോകുലം കേരള ഈ സീസണിൽ അടിച്ച 15 ഗോളുകളിൽ 8 ഗോളുകൾ നേടിയത് ഇദ്ദേഹമാണ്. ജേഴ്സി നമ്പർ 10, we can see him. Salio Guindo. It's interesting. Salio Guindo against Mohamed Parakote, right? Who do you keep? Who is the player that has shown the most? I think Guindo obviously was expected to be scoring goals, especially in Group A. But Mohamed Parakote, to start from the bench in the first game, to see his team lose without him playing, and then to come back into that team, make a place for himself, and even playing whilst injured, I think, and thankfully today the coach PB Ramesh has put him in his position, Shaiju, and not as a fullback. കഴിഞ്ഞ മത്സരം സെമി ഫൈനലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ബാസ്കോയ്ക്കെതിരായ സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിസിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് രമേഷിന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്. വിങ് ബാക്കായി പാറക്കോട്ടിലിനെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അതേതായാലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ സെറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തു. ഒടുവിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചു പാറക്കോട്ടിൽ വീണ്ടും മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റായതിനു ശേഷമാണ് 3 ഗോളിന് പിറകിൽ നിന്ന് KSEB 3 ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് മത്സരം സമനിലയിലെത്തുകയും ഒടുവിൽ പെനാൾട്ടി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഫൈനലിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ മാച്ചിലും അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് തന്നെയാണ് പാറക്കോട്ടിൽ കളിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നേരത്തെ ജോയൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാറക്കോട്ടിൽ KSEBക്ക് വേണ്ടിയും സാലിയു ഗിൻഡോ ഗോകുലത്തിന് വേണ്ടിയും അവരവരുടെ ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സീസണിൽ വളരെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരങ്ങളാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എൽദോസ് ജോർജിന്റെ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. എൽദോസ് അല്ലാതെ വിഘ്നേഷ് എമ്മിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ്. വിഘ്നേഷിനെ ബോക്സിന്റെ തൊട്ട് വെളിയിൽ ഫൗൾ ചെയ്യുകയാണ് വിഘ്നേഷ് എം. അതിന് യെല്ലോ കാർഡ് വെളിയിലെടുക്കുന്നു റെഫറി. ഇന്നത്തെ മുഖ്യ റെഫറി ജെയിംസ് ജോയിയാണ് മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ റെഫറി. സോ യെല്ലോ കാർഡ് ഫോർ ഗോകുലം സ്റ്റാർ, ഗോകുലം പ്ലെയർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് വിഘ്നേഷ് വാസ് ഫൗൾഡ്. Yep, I mean, he was running away on goal, and he would have been 1-on-1 with Sajidi Bordoloi, and well, that would have been a great chance for KSEB. As we have it, it's also still a good chance for KSEB as we see the replay once again here. I think it was a clear foul, and of course it was.
He hacks him down, number 16. Mohamed Asif. Yeah, Mohamed Asif. So clear yellow card. He pleads his innocence as always, but he knows it was a free kick, and we have the benefit of a slow motion also to watch. So great chance for KSEB Trivandrum to go 1-0 up here. 12ാം മിനിറ്റിൽ KSEBക്ക് അനുകൂലമായി നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിജോ ഗിൽബർട്ട് നമുക്കറിയാം, ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കർ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ജെറിറ്റോ അനദർ ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കർ. രണ്ട് മികച്ച സെറ്റ് പീസ് വിദഗ്ധർ അവരുടെ ടീമിലുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ യൂസ് ഐദർ ജെറിറ്റോ ഓർ നിജോ ഗിൽബർട്ട് ഹു ആർ സെറ്റ് പീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫ് KSEB. ഇതൊന്നും നിജോയാണ് എടുക്കുന്നത്. നിജോ ഗിൽബർട്ട് നല്ലൊരു കിക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡാണ്. ക്രോസ് ബാറിനെ ഒരുമിക്കൊണ്ട് ആ പന്ത് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച. സോ ആഫ്റ്റർ 12 minutes still it's 0-0. Yeah, that free kick was not the best, obviously, by Nijo Gilbert. The ball went over the bar, and you would expect from a position like that to maybe try and test the goalkeeper, minimum try and test the goalkeeper. As you see confirmation there of Mohamed Asif's yellow card for Gokulam Kerala. He now has to be very careful because he's playing against Parakotil, Eldos George, and the other, Jacob, Ajish, and all these players. He has to be careful because he's already been exposed for pace, lack of pace. Now, if KSEB are intelligent, and so is Eldos George and Parakotil, they would expose that constantly with Mohamed Asif. He has been beaten for pace once, he can be beaten for pace twice. So already ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഗോകുലം കേരളയുടെ ഡിഫൻഡർ ജേഴ്സി നമ്പർ 16 മുഹമ്മദ് ആസിഫ്. ആദ്യ പകുതി പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. 7ാമത് റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഗോകുലം കേരളയും KSEB തിരുവനന്തപുരവും തമ്മിൽ. ഗോകുലത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ നല്ലൊരു ക്രോസ്. വാട്ട് എ മിസ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ ചാൻസ് ഫോർ സാലിയു ഗിൻഡോ. ഇറ്റ് വാസ് നല്ലൊരു ക്രോസ് വന്നു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ നിന്നും. ഓപ്പൺ ഹെഡർ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ ആ ഹെഡർ, സാലിയു ഗിൻഡോയുടെ ഹെഡർ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. KSEB രക്ഷപ്പെടുന്നു. That was a great chance for Sadio Guindo, and we saw similar chances happening against Kerala United. He did not score them, as there's an offside down there for against KSEB. But once again, are we going to be saying that, are they going to be ruining these missed chances? Because that was a clear chance there, and you'd expect the player in his form and of quality like Salio Guindo to nestle that into the corner there. But first clear-cut opportunity of the game falls for the Malabarians. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മത്സരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലിയർ കട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഗോകുലം കേരളയ്ക്ക് മത്സരത്തിന്റെ 13ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ആ ഹെഡർ. ഇടതു വിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രോസ് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിന്ന സാലിയോ ഗിൻഡോയ്ക്ക് ഒരു സുവർണ അവസരമായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെഡർ വളരെ വളരെ നിരാശാജനകമെന്ന് പറയട്ടെ വെളിയിലേക്കാണ് പോയത്. സോ സാലിയോ ഗിൻഡോ, വി എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ ഗെയിം, ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ മാച്ച്. സോ ഗോകുലം കേരള ആൻഡ് ഓൾ ഗോകുലം കേരള സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് മോർ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ഫ്രം സാലിയോ ഗിൻഡോ. ഇവിടെ KSEBയുടെ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം, പക്ഷേ ഒരൊറ്റയാൻ മുന്നേറ്റമാണ്. വിഘ്നേഷിന്റെ ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആരും ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. Yep, that was another decent chance. But again, it's Gokulam are defensively a bit shaky right now, because I don't think they played against how many quick players as KSEB have. I think Gokulam are a bit shaky. Why? Because today Vignesh is making lot of problems. Vignesh കഴിഞ്ഞ 5 മത്സരങ്ങളെ last 5 matches he didn't start for KSEB, and he surprisingly starting for KSEB in the final, and he is making problems early into the first half. Vignesh jersey number 10 for KSEB, because he has pace, and that's a thing that the Gokulam Kerala defense doesn't have, abundance of pace. So maybe this is a master stroke by the coach PB Ramesh to include pace in the starting lineup, because you've seen that Gokulam doesn't have that at the back. ഗോകുലത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ്. ബോക്സിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഫസലുവിന്റെ ശ്രമം. മൈതാന മധ്യത്ത് പന്തെടുത്ത് കളിക്കുകയാണ് ജേഴ്സി നമ്പർ 5 ദീപക്. ലെഫ്റ്റ് ഫുൾ ബാക്ക് ദീപക്കിലേക്ക് പന്ത് വരുന്നു. ജേഴ്സി നമ്പർ 5 ദീപക്. ആ പന്ത് വീണ്ടും 42ാം നമ്പർ ജേഴ്സി അഭിജിത്തിന് കൈമാറുന്നു. അഭിജിത്തിന്റെ ക്രോസ്, പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ജിനേഷ് ഡൊമിനിക്. അത് തന്നെയാണ്, അതൊരു ഫ്രീ ബോൾ ആയിരുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ അത് കളക്ട് ചെയ്തേനെ, പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ജിനേഷ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ തേർഡ് കോർണർ ഫോർ ഗോകുലം ഹിയർ. That was a keeper's ball, wasn't it? It's a keeper's ball. There needs to be communication, especially between keepers and defenders. There needs to be a shout from the goalkeeper, not from the defender there, but from the goalkeeper. He needs to be more commanding of his box. So ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ 3ാമത്തെ കോർണറാണ്. ഗണേശൻ എടുക്കുന്നു ആ കോർണർ. ജേഴ്സി നമ്പർ 12 ഗണേശന്റെ ലോങ് കോർണർ നേരെ നമ്പർ 6ലേക്ക് റിഷാദിലേക്ക് വരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ റിഷാദ് ആ പന്ത് വീണ്ടും ഗണേശന് കൈമാറുന്നു. ലെഫ്റ്റിൽ ഗണേശന്റെ ക്രോസ് വരുന്നു. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും വീണ്ടും ലോങ് ബോളാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ജേഴ്സി നമ്പർ 2 അഖിൽ ജെ ചന്ദ്രൻ.
എറണാകുളത്തുകാരനായ അഖിൽ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരനാണ്, പിറവത്തുകാരനാണ് അഖിൽ ജയചന്ദ്രൻ. റൈറ്റ് ഫുൾ ബാക്ക് ഓഫ് ഗോകുലം കേരള FC അഖിൽ ജയചന്ദ്രൻ്റെ ഷോട്ടായിരുന്നു, അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ പന്ത് ത്രോയിനായി. പക്ഷേ ആ ത്രോയിൽ നിന്നും KSEBയുടെ കൗണ്ടറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. KSEB കൗണ്ടർ ഓൺ ദ കൗണ്ടർ KSEB. Yeah, this is where they can be dangerous. Beautiful ball. നല്ലൊരു പന്താണ് അവിടെ വിഘ്നേഷിലേക്ക് വരുന്നത്. We can see the pace of Vignesh and nice try. സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നൈസ് ട്രൈ ബൈ വിഘ്നേഷ്. Yet another goal kick. And you can see the clear tactics from both sides. KSEB are going to be trying to hit them on the counter attack and be, not perhaps on the counter, but be more direct than Gokulam. Gokulam want to play between the lines. KSEB want to play direct football down the flanks, down the middle where they have pace and pace. Oh, Nijo Gilbert, നല്ലൊരു പന്ത്. And oh my goodness me. ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഗോൾ കയറിപ്പോയതിന്, ഒരു ഓൺ ഗോൾ കയറിയേനെ അവിടെ ഗോകുലത്തിൻ്റെ വലയിൽ. ഏതായാലും കോർണർ KSEBക്ക് അനുകൂലമായ കോർണറായിട്ട് അത് മാറുകയാണ്. ഇടത് വിങ്ങിലൂടെ നിജോ ഗിൽബർട്ട് നടത്തിയ വളരെ മിന്നൽ ആക്രമണം ഒടുവിൽ ഒരു ഗോകുലം താരത്തിൻ്റെ കാലിൽ തട്ടിയാണ് പന്ത് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്, അതൊരു മൈ ഗുഡ്നസ് ബി, ഒരു ഓൺ ഗോളിൽ നിന്നും ഗോകുലം രക്ഷപ്പെടുന്നു. Shaiju, my goodness, Shaiju, that was close, wasn't it? Corner kick for KSEB. പറക്കോട്ടിലിൻ്റെ കോർണർ വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് കോർണർ ഫോർ KSEB. ഹെഡറിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം. ഫ്രാൻസിസ് ആണ് അവിടെ വന്ന് പന്ത് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്, പക്ഷെ പന്ത് വെളിയിലേക്ക് പോയി പോകുന്നു. ഗോൾ കിക്ക് മാത്രമായി കലാശിക്കുന്നു. 18 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം KSEBയും ഗോകുലം കേരളയും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. 0-0. ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും അടിക്കാതെ സമനിലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് മത്സരം. ദ ഫൈനൽ ഓഫ് ദ റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് 2021. I have to say one thing, Shaiju, you are turning the YouTube feed into a spectacle. Everyone is shouting on the YouTube channel, oh my goodness. This is the theme now for this final today. Oh my goodness. And it was true, it was very close, wasn't it? And it's those moments that KSEB have to try and take with both chances, with both hands, because they might not get them throughout the whole game. Although, to be very frank with you, I think KSEB have begun better than Gokulam in this game. They've been playing with a higher tempo. Gokulam seems still stuck in that second half against Kerala United. They haven't evolved from that, and they seem a little bit lost out there in the middle of the park. I don't know why the fact is, but KSEB so far, first 18 minutes, have looked the sharper side and the better team. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പരിക്കുകളുടെ പിടിയിലായിരുന്നു സെമി ഫൈനൽ മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ KSEB. അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ വളരെ അത്ഭുതപൂർവ്വം തിരിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസും ജെറിറ്റോയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലെ ബൈപ്പാസിലുള്ള വൈറ്റില ബൈപ്പാസിലെ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി ക്ലിനിക്കിലായിരുന്നു രമേഷും നെൽസണും നൗഷാദ് പാരിയും എല്ലാം. അവരുടെ പരിക്കേറ്റ താരങ്ങളെയും കൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ അവരെ കളിക്കാൻ ഇറക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു അവരെന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഏതായാലും ആ ടീമിന് വേണ്ടി അവർ കാണിക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ സെമി ഫൈനൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രമ്മൊക്കെ വാങ്ങി സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൽ ഐസ് ബാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള താൽക്കാലിക സൗകര്യം വരെ കളിക്കാർക്ക് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെടുത്ത എഫർട്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും അവരുടെ എഫേർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൈതാനത്ത് കാണുന്നത്, പോസിറ്റീവായി കാണുന്നത്. KSEB had a great start here against Gokulam Kerala, no doubt. They have, and we've got a very interesting question here from our friend, our usual friend Abhinav Praveen, saying, what is special about Mohamed Parakotil? There's a lot of things special about Mohamed Parakotil. He is a player that can give you that dimension, that X factor. He doesn't play as a wing back, let's not forget that. He can play as a number 10, as a false number 9 centre midfielder, because he has those qualities, the passing range, the vision, the acceleration in those close quarters, and that passing range and the finishing also. He is a very good player, and I would expect, no offense to KSEB, but bigger clubs from I-League or I-League 2 to take an interest in him. നജീബ് സാർ അവിടെ ഗോകുലം കേരള താരങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന കാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. കോച്ച് എൻ മുഹമ്മദ് നജീബ്. ഫ്രീ കിക്ക് ആണ്, ക്യാപ്റ്റൻ റിഷാദ് എടുക്കുന്നു. ഡിപ്പിംഗ് ഫ്രീ കിക്ക് ഓൾവേസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഗോൾ കീപ്പറുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കുത്തുന്ന ഫ്രീ കിക്ക്, പന്ത് ഡെലിവറി which is landing just in front of the goalkeeper is always dangerous. So goalkeeper Shane Khan ഒരു കണക്കിന് അത് മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. Anyway, fourth corner here for Gokulam Kerala. That was an interesting shot there, and the ball, as you said, dipped, and those are always complicated, especially when the ground has been watered like it has been today. So that was an interesting free kick, and it was saved at the end, unconventionally though. വീണ്ടും ഫസലുവിന്റെ കോർണർ വരികയാണ്. നാലാമത്തെ കോർണർ ഈസിലി ഹെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു എൽദോസ് ജോർജ്. പിറകിൽ നിന്ന് വന്ന് പന്തെടുക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് മുഹമ്മദ് ആസിഫ്. അഖിലിന് കൈമാറുന്നു. അഖിൽ ചന്ദ്രന്റെ ക്രോസ് വരുന്നു റൈറ്റിൽ നിന്നും.
വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ടു നടുവിൽ ഫ്രാൻസിസ് ഉണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്. ജേഴ്സി നമ്പർ 5 ദീപക്കിൽ നിന്നും ഗണേശൻ്റെ പാസ് പക്ഷേ മിസ് പാസ്സായി കലാശിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു കൗണ്ടറിനുള്ള ശ്രമമാണ്. എൽദോസ് ജോർജ് തൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് നിജോ ഗിൽബർട്ടിന് പന്ത് കൈമാറുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളിലും KSEBയുടെ സെമി ഫൈനലിലും അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് കളിച്ച ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരവും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ്സ് by this man, jersey number 15, Nijo Gilbert from Trivandrum. Yes, he's had a very good KPL, and alongside players like Mohamed Uwais, Parakotil, Eldos George, they have impressed me. They are players that I've looked at and I'm like, wow, they are pretty decent quality. And I did not know that these KSEB players were of such a good quality. I know that they won in 2017, but it was a surprise. To add on that, Nijo Gilbert, don't forget, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ISL ക്ലബ്ബായിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ റിസർവ്സിൽ ISL റിസർവ്സ് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താരമാണ് നിജോ ഗിൽബർട്ട്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. സോ ദേ ഹാവ് ക്വാളിറ്റി പ്ലേയേഴ്സ് and experienced players. It takes a lot of, and also tenacious, because it takes a lot of tenacity to play for East Bengal in Kolkata. നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമാണ് അവിടെ. ഗിഫ്റ്റി ഗ്രേഷ്യസ് 2 KSEB താരങ്ങളെ മറികടന്ന് വളരെ ക്വിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റിയുടെ. വീണ്ടും റൈറ്റിൽ അഖിൽ വന്ന പന്തെടുക്കുന്നു. അഖിൽ ജയചന്ദ്രൻ. അഖിലിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ്. അഖിലിൻ്റെ ക്രോസ് വരുന്നു റൈറ്റിൽ നിന്ന്, പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് ജെറീറ്റോ അത് ഹെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. ആ പന്ത് സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും റൈറ്റിൽ നിന്നും ബോക്സിലേക്ക് ജേഴ്സി നമ്പർ 10 സാലിയു ഗിൻഡോയ്ക്ക് ഒരു ക്രോസ് എത്തിക്കാനുള്ള ഗോകുലത്തിൻ്റെ ശ്രമം വീണ്ടും വിഫലമാകുന്നു. പന്തുമായി ഇപ്പോൾ ജെറീറ്റോ. പരിക്ക് ഭേദമായി കഴിഞ്ഞ കളി പ്ലേയിങ്ങിലും ഇല്ലാതിരുന്ന ജേഴ്സി നമ്പർ 4 ജെറീറ്റോ ഫൈനലിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജെറീറ്റോ ജേഴ്സി നമ്പർ 4, തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് താരമായ ജെറീറ്റോ. Another great presence in the KSEB defense, jersey number 4, Jerito. Yep, the KSEB defense up until last Monday, until the last game against Basco, was solid. They had only conceded 2 or 3 goals in the whole Group B, and that was the toughest group, if you don't mind me asking. So it was they great. They conceded 6, didn't they? Still 6 against Blasters, Kerala United, Marathonasias, Golden Threads, Gokulam. It was a tough group. So and then those 3, but റിഷാദിന്റെ ഒരു ത്രൂ ബോൾ ആണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഗോകുലം ക്യാപ്റ്റൻ റിഷാദിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ബോൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും പക്ഷേ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ബോൾ ഫ്രം ദ ക്യാപ്റ്റൻ റിഷാദ്. പാറക്കോട്ടിലിന്റെ ലോങ് ബോൾ ആണ് വിഘ്നേഷിലേക്ക്. വിഘ്നേഷിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് പാളി പോകുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലോങ് ബോൾ ഫ്രം പാറക്കോട്ടിൽ. And you see, Vignesh is playing as a striker today. He's not playing as a winger or anything of the sort. He's playing as a striker. Exactly, and Mohamed Parakotil has shifted with Vignesh, so they are interchanging positions, which could be a tactical ploy by PC Ramesh, or it could be that during the game both of these players have decided, hey, let's just change for 5-10 minutes, see how things go. But Vignesh clearly has more pace than Parakotil, but what Parakotil has that Vignesh doesn't is that crossing range, that passing range. So perhaps this ploy is to use Parakotil to play the ball in between the lines behind the defense of Gokulam, who we have seen are not the quickest, and Asif has already been booked. So it's an interesting ploy there by KSEB. തീർച്ചയായും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു തന്ത്രം തന്നെയാണ് KSEB അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഘ്നേഷിനെ സെൻട്രൽ സ്ട്രൈക്കറായി ഇപ്പോൾ കളിപ്പിക്കുകയാണ്. വിഘ്നേഷിനെ പാറക്കോട്ടിലിനെ സ്വല്പം പിറകിലേക്ക് വലിച്ച് പാറക്കോട്ടിൽ നിന്ന് ലോങ് ബോളുകൾ വിഘ്നേഷിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് എൽദോസിൽ നിന്ന് പാസ് എത്തിക്കുക. ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. അതേസമയം മറുഭാഗത്ത് പെനാൽറ്റി ബോക്സിലേക്ക് ചെറിയ പാസുകളിലൂടെ കടന്നു കയറാനാണ് ഗോകുലം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു ലോങ് ബോളാണ് വിഘ്നേഷിലേക്ക്. വിഘ്നേഷ് പന്തുമായി ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. ആസിഫിനെ വിഘ്നേഷിൻ്റെ വഴി തടയുകയാണ്. ജേഴ്സി നമ്പർ 31 മനോജാണ് മറ്റൊരു സെൻറ്റർ ബാക്കായ ഗോകുലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സെൻറ്റർ ബാക്ക്. ജേഴ്സി നമ്പർ 31 മനോജാണ്. എനിവേ, another corner for KSEB here. You see how KSEB, they immediately get the ball in the middle and they look to set Vignesh on his merry way forward, because he has the beating of the Gokulam Kerala defenders. This is a clear tactical ploy by PB Ramesh to use the pace of Vignesh, who we hope is still down, but who we hope he's okay and can continue to get behind the defenders. He knows that he cannot play the ball out from the back because Gokulam press with Fazalu, Gindo and Ganesh, and he knows that. With Gifty also, Rishad, Abhijit, they press high up the field. What do? Quick, you get the ball in the middle with a bit of space, play the ball behind the defenders, who Manoj and Asif are not the quickest, neither is Deepak or Akil. Interesting, this game is a tactical chessboard right now, and the pieces are moving. Let's see how this ends. Let's see
whose king falls first, Chaicho? ആരുടെ രാജാവ് ആദ്യം വീഴും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. ഹൂസ് കിങ് വിൽ ഫോൾ ഫസ്റ്റ്. KSEBക്ക് അനുകൂലമായ കോർണറാണ്. ഒരു ഷോർട്ട് കോർണറാക്കി എടുക്കുന്നു നിജോ അതിനെ. എൽദോസ് ജോർജ്. നിജോ വെയിറ്റിംഗ്. നിജോയിലേക്ക് പന്ത് വരുന്നു. നിജോ അത് കർവിംഗ് ഷോട്ട് അടിക്കാനുള്ള നിജോയുടെ ശ്രമം. Another corner kick. Another corner for KSEB. Third corner in fact. വീണ്ടും ഷോർട്ട് കോർണറാക്കി എടുക്കുന്നു നിജോ. ഇത്തവണ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. പന്ത് നേരെ നടുവിലേക്ക് അജീഷിന് കൈമാറുന്നു. അജീഷ് ആ പന്തുമായി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള ശ്രമം. സ്റ്റിൽ അജീഷ്. ക്ലിയറൻസ്. സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ഉതിർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിഘ്നേഷിന്. Yeah, he should have had a shot there. He tried to play. Parakotil has recovered there very well. Those are the kind of balls that we were talking about behind the lines, but that was good defending there. വീണ്ടും ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഓവർഹെഡ് ബോൾ നൽകാനുള്ള KSEBക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോ ഇൻ. 27 മിനിറ്റുകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ആരും ഗോൾ അടിക്കാതെ സമനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ മത്സരം. ഫ്രാൻസിസ് KSEBയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. പന്ത് അജീഷ് നൽകുന്നു. ജേഴ്സി നമ്പർ 35 അജീഷ്. Ajish's long range. Good attempt by Ajish. It was a pretty good attempt from Ajish, 35 number. Bordoloi did not dive. Maybe he had his angles covered, or maybe he misguided it, misjudged it. But nevertheless, that was closer than what Bordoloi maybe believed it was. Speculative effort, but nevertheless, it was good. It was bounced just in front. Don't forget, Ajish had a great goal against Kerala Blasters in the match of KSEBക്ക് വേണ്ടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഒരു നല്ല ഗോൾ അടിച്ച താരവും കൂടിയാണ് അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡർ ആയിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് താരവും ആയിട്ടുള്ള അജീഷ്, ജേഴ്സി നമ്പർ 35. Yep, I mean he listen, KSEB have had very good run to this final. They have very good players. I look at the team and every single player is a decent player. We can see VC Praveen, the president of Gokulam Kerala, sitting with the team, sitting in the dugout there. VC Praveen sitting in the dugout with coach Najibinum, assistant coachinum ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഫിസിയോയ്ക്കൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ VC Praveen അവിടെ ഡഗൗട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കണ്ടു ഇപ്പോൾ. Yep, VC Praveen, the owner or the chairman of Gokulam Kerala. Let's not forget Gokulam Kerala are the Durand Cup champions, the I-League champions. I have to correct you. VC Praveen is the president of the Gokulam Kerala. Yep. The chairman of the club is Gokulam Gopalan. Yes, Siri Gokulam Gopalan, yes. And I should know this off by heart already. We should thank the Sri Gokulam group actually. Kerala football സ്നേഹിക്കുന്നവർ actually we should thank Sri Gokulam group for making this team so successful. 2017 ഗോകുലം കേരള ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഉദിച്ചുയർന്നു വന്നത്. വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം 2019-2020-21 സീസണിൽ I-League ചാമ്പ്യന്മാരായിക്കൊണ്ട് ഗോകുലം കേരള ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 2019-20 സീസണിൽ വനിതാ I-League ചാമ്പ്യന്മാരായി ഗോകുലം കേരള. ഇത്തവണ I-League ചാമ്പ്യന്മാരായി. Now they are looking for the third title, which is the Kerala Premier League. അത് സാധിച്ചാൽ we can say Gokulam Kerala champions of India, Gokulam Kerala champions of Kerala. Yes, and I've spoken to VC Praveen many times before at length. He's a very passionate man about football. He loves his football and loves Gokulam Kerala. As I'm going to actually tell the cameraman off there because he should have actually had that camera angle sorted out, but nevertheless, you know. അഞ്ചാമത്തെ കോർണറാണ് KSEBക്ക് അനുകൂലമായ അഞ്ചാമത്തെ കോർണർ ലഭിക്കുന്നു. വീണ്ടും അഖിലിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിരുന്നു. വലതു വിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്രോസുകൾ. അഖിൽ ജെ ചന്ദ്രൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞ നിരവധി ക്രോസുകൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഗോകുലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അഖിൽ ജെ ചന്ദ്രൻ പിറവം രാമമംഗലം സ്വദേശിയായ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരൻ കൂടി അഖിൽ ജെ ചന്ദ്രൻ. സോ ആദ്യ പകുതിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ വാട്ടർ ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയമാണ്. വി ഫിനിഷ്ഡ് 30 മിനിറ്റ്സ് സോഫ. ആദ്യ പകുതിയുടെ 30 മിനിറ്റുകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് എൻ്റെ ടൈമാണ് ഹിയർ ഇൻ ദ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയം എറണാകുളം. ഇരു ടീം അംഗങ്ങളും രണ്ട് ടീമിലെയും താരങ്ങൾ ചെറിയ വാട്ടർ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ നിൽ KSEB നിൽ ഗോകുലം കേരള നിൽ. ദ റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫൈനൽ 2021. Yep, it's been right now. It's as you said 0-0, but I think KSEB have, as you see Bino George there with his famous moustache giving instructions to his players. But I think KSEB right now have the upper edge. I think the difference between both of these teams today is that KSEB know what they are playing at, know the tactics they have to do to win this game, and Gokulam are tentatively feeling their way around the game. I don't think they have a clear, concise plan for this match. KSEB do.
നമുക്ക് തന്ത്രങ്ങളുടെ വലിയ പണിപ്പുരയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. രണ്ട് ടീം ബെഞ്ചും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിനോ ജോർജ് ആയാലും നജീബ് സാർ ആയാലും മറുഭാഗത്ത് രമേശ് ആയാലും നൗഷാദ് പാരി ആയാലും നെൽസൺ ആയാലും എല്ലാവരും KSEBയുടെയും ഗോകുലം കേരളയുടെയും ടീം ഡഗൌട്ട് മുഴുവൻ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഈ വലിയ ഫൈനൽ ജയിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ, തന്ത്രപരമായി ജയിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയ പണിപ്പുരയിൽ അവസാന മിനുക്കുപണികൾ അവിടെ താരങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അവർ താരങ്ങളെ അവസാന മിനുക്കുപണികൾ നടത്തുന്നത് കാണാം. തന്ത്രങ്ങളുടെ അവസാന മിനുക്കുപണി. നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഗോകുലം കേരള വാസ് ആക്ച്വലി അവാർഡഡ് the 5th corner kick, so it's time for the 5th corner for Gokulam Kerala when we restart. Yep, 5th corner, maybe it's a lucky corner now. Lucky number 5 is a lucky number 3. But nevertheless, I think KSEB have the upper edge on this game inside the first 31 minutes. I might be wrong. Gokulam might end up winning this game, of course, but so far, KSEB, clear tactics. Gokulam still undecided, I think. So ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ 5ാമത്തെ കോർണറാണ്. വീണ്ടും ഫസലു റഹ്മാൻ എടുക്കുന്നു ആ കോർണർ. ഫസലുവിൻ്റെ കോർണർ വരുന്നു. ഹൈ ഹാൻഡ്സം കോർണർ, പക്ഷേ KSEBക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫൗൾ വിസിൽ അവിടെ. It's always easy to blow for against the attacking side when those things happen. Even ജിനേഷ് ഡൊമിനിക് തന്റെ ഗ്രോയിൻ അവിടെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. It's actually a risky scene for KSEB, I think. Jinesh Dominic holding his groin part. And those injuries, in Spanish it's called la pubis. Those injuries are the worst kind of injuries because they're recurring injuries all the time. And once you get once you come back from that, you are likely to get it again and again and again. So we do hope he can continue because he's a solid centre back and his partnership with Uveis has been fantastic. ഗണേശന്റെ ക്രോസ് വരുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും, വീണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തവണ ജെറിറ്റോയുടെ അനായാസമായ ക്ലിയറൻസ്. പന്ത് എടുത്ത നിജോ ഗിൽബർട്ട് ആ പന്തുമായി മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. നിജോ ഗിൽബർട്ട്, ജേഴ്സി നമ്പർ 15. നിജോ സെന്ററിലേക്ക് പന്ത് നൽകുന്നു. എൽദോസ് ജോർജ്, എൽദോസിനെ അനായാസം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അവിടെ അഭിജിത്ത്. പക്ഷേ പാറക്കോട്ടിൽ വന്ന പന്ത് വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു. നൈസ് റിക്കവറി ഫ്രം പാറക്കോട്ടിൽ അഗെയിൻ. ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്രാൻസിസിന്റെ മൈനസ് ബോൾ ആണ് ടു ഗോൾ കീപ്പർ, towards the goalkeeper Shane Khan. Shane Khan ഒരു മിസ്സാണ്. Chance, offside. Yep. And look at Charlie Gindo where he was standing, man. He was clear offside, but that was not Gindo's mistake because Gindo went to pressurize the goalkeeper, so he was pressurizing the keeper. It was number 12, who was it, Ganesan, who should have controlled the ball. We're going to see it again. You see, he goes to pressurize the keeper and then Ganesan plays the first time ball. He should have controlled and then maybe set Gindo off. He was a 3-on-2 overload there, so perhaps it's not Gindo's mistake, I believe. He went to do his job. Ganesan just anticipated it further than what he should have. തീർച്ചയായും ഗണേശൻ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ആ പന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണമായിരുന്നു. പന്തുമായി വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 അടി മുന്നോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഗണേശൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലും ഡേഞ്ചറസ് ആയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ടീമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് നിരയെ കൊണ്ടുവരാൻ ഗണേശന് കഴിയുമായിരുന്നു. ഏതായാലും നല്ലൊരു അവസരം ഓഫ് സൈഡിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് ഗോകുലം കേരള. സ്റ്റിൽ 0-0, ആരും ഗോൾ അടിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഫൈനൽ. 34 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും റൈറ്റിലൂടെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഗോകുലത്തിൻ്റെ ശ്രമം കാണാം. സെൻറ്റർ ബാക്ക് മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് എന്ന പന്ത് എടുക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്, നിലമ്പൂരുകാരനായ മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്, നിലമ്പൂർ യുണൈറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയിലൂടെ വളർന്ന താരമാണ് മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്. ഉവൈസിൻ്റെ സഹോദരനെ നമ്മൾ അറിയും, മുഹമ്മദ് ഉനൈസ്. നമ്മൾ കേരള ക്രൗച്ച് എന്ന് പേരിട്ട കോവളത്തിൻ്റെ മുഹമ്മദ് ഉനൈസിൻ്റെ ബ്രദറാണ് മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്. 2 brothers who played in the Ramco KPL 2021. The Kerala Crouch, you really liked that, didn't you? പന്തുമായി മുന്നേറാനുള്ള വീണ്ടും ഒരു ശ്രമം. വീണ്ടും കാണാം ബോക്സിലേക്ക് പന്ത് പെനട്രേറ്റീവ് പാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം. പക്ഷേ ഗണേശൻ വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് പാസ്. Yes, and it just reinforces what I'm saying. Gokulam are trying to play the ball into the net. They're trying to be cuter, more balls threaded between the lines. ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ട്രൈ റിഷാദിന്റെ, പക്ഷേ ക്രോസ് ബാറിന് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസത്തിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. Yet another chance gone begging for Gokulam. But they need more of that. They need more shots from distance because what Gokulam are doing is they're playing through the middle. And when they play through the middle, it's easier for KSEB to just be more compact and defend from the middle. Gokulam, if they want to penetrate KSEB, have to start using their wingers more. I haven't really heard much about Ganesan or Fazalu throughout the first 36 minutes of the game. It's all been Abhijit Vishad, Gifty making runs, Saliu Gindo. It hasn't been down the flanks. So if they want to penetrate KSEB, they have to start playing from the flanks. But we saw Akhil Chandran giving decent crosses from the right. Yes, but what they're having a problem is that these 2 wingers are coming inside, are cutting inside.
folks, and we are back in this encounter here between KSEB and GOKULAM Kerala. We do apologize to all of you, all of our fans watching from home, with regards to the feed that was down for the last 10 minutes of the first half. I can update you now, the scoreline is 0-0 between KSEB and GOKULAM Kerala. You didn't really miss much in the last 10 minutes of the first half, but nevertheless, we are back here live with you from Ernakulam in Kochi in this Ramco Kerala Premier League Final 2021 between KSEB and GOKULAM Kerala. We do hope the Wi-Fi this time does stay with us and that it does not vanish once again. But nevertheless, we have liftoff, Shaiju. Liftoff once again. GOKULAM now kicking off, obviously dressed in the typical maroon and gold jerseys, and KSEB dressed in their white jerseys. And guys, do remember, hashtag Ask the Commentator. You can ask myself and Shaiju any queries you want about this encounter, about the Kerala Premier League. So far, it's 0-0. Keep it as kosher as possible in the YouTube channel live question feeds. We will be selecting a few questions to answer throughout the encounter. Myself, Joel Williams, and Shaiju Damodaran, we welcome you back to the live streaming from Sportscast India of this final game in the Kerala Premier League 2021 between GOKULAM Kerala and KSEB. Shaiju, welcome back. Thank you, Joel, and thank you all. So we are into the second half of the Ramco Kerala Premier League Final 2021 KSEB versus GOKULAM Kerala. ഇരു ടീമുകളും ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ റീസൺ, സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ്, എൻ്റെയോ ജോയലിൻ്റെയോ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല, ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തത്സമയ സംരക്ഷണം, നമ്മുടെ റാംകോ KPLൻ്റെ തത്സമയ സംരക്ഷണം കാണാൻ പറ്റാതെ പോയത് എന്നറിയുന്നു. അതൊരു ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ തകരാറായിരുന്നു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ മാസ്ക് ഇട്ട്, ഗ്യാപ്പിട്ട്, സോപ്പിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സമയം കടന്നു പോവുക. എല്ലാവരോടും കൂടെ. Yep, and well, KSEB now do recover the ball back. It's back with GOKULAM in the middle of the park. KSEB need to continue overloading the midfield like it did in the first half, which completely stopped players like Rishad and Gindo getting on the ball. Ganesan and Fazalu have not been active in this first half, and Gifty has had a little bit of a, kumsi kumsa moments. He's been there, but he hasn't really shone yet. This second half, though, is an opportunity to rectify that for GOKULAM, and here they come. ഫസലുവിൻ്റെ ക്രോസാണ്, അത് പാറക്കോട്ടിലാണ് ബോക്സിൽ നിന്നും ആ പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പാറക്കോട്ടിലിൻ്റെ സേവനം ഡിഫൻസിലും KSEB കിട്ടുകയാണ്. ലോങ് ക്ലിയറൻസ് അജീഷിൻ്റെ ലോങ് ക്ലിയറൻസ് ആ പന്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റ സ്ട്രൈക്കറെ മുന്നിൽ നിർത്തി പന്ത് ലോങ് ക്ലിയറൻസിലൂടെ വിഘ്നേഷിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ആദ്യ പകുതിയിലെ തന്ത്രം തന്നെ വീണ്ടും KSEB പുറത്തെടുക്കുന്നത് കാണാം. KSEB തിരുവനന്തപുരം. നമുക്കറിയാം ആദ്യ പകുതിയെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ how do you evaluate the first half? After this, Shaiju. വീണ്ടും കാണാം ഗിഫ്റ്റിയുടെ മുന്നേറ്റം, പക്ഷേ പന്ത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ ബോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് അവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കുഴപ്പം. Still 0-0. So, interesting question. How do I rate the first half? Well, from my perspective and my view, I think KSEB were a better side than GOKULAM Kerala in that first half from what we saw throughout that 45 minutes. I think that the head coach PB Ramesh has had a very good tactical setup for this game in particular, overloading the midfield and not allowing GOKULAM to play from the flanks. GOKULAM are playing through the middle, which is then overloaded by KSEB. So basically, I think so far it's the tactical game has been won by KSEB. And let's not forget, KSEB have quick strikers in Eldos George, in Vignesh. Asif has been booked already as a centre-back for GOKULAM. So that could be something worth discussing also, or worth taking note of, because they've already been, overpowered in that sense with pace. 48 മിനിറ്റുകൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. Still 0-0 KSEB 0 GOKULAM Kerala 0. Shaiju, let's not forget also that if this match ends in a draw, there'll be 7 minutes and a half each half of extra time. Not 15 and 15,
7.5, 7.5. So I don't know how they're going to make the mathematics for that. But we will have an extra 15 minutes of extra time if this match ends in a draw. And then we will obviously have the dreaded penalties. Gokulam last year lost the Kerala Premier League on penalties against Blasters. So they would not want the same repetition happening. വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ നടത്തപ്പെട്ടത്. സെമി ഫൈനലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സമനിലയായ റെഗുലർ ടൈമിലെ സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം സ്ട്രെയിറ്റ് ടു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കാണ് പോയത് അവസാന വിധിയെഴുത്ത്. പക്ഷേ ഫൈനൽ അങ്ങനെയല്ല. ഫൈനൽ മത്സരം റെഗുലർ ടൈം സമനിലയിൽ കലാശിക്കുകയാണെങ്കിൽ 7.5 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 7.5 ഈച്ച് 7.5 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 2 ഹാഫുകളിലെ എക്സ്ട്രാ ടൈം ടോട്ടൽ 15 മിനിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ ടൈം കളിക്കും. ഇവിടെ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം. വിഘ്നേഷ് ഇൻ ടു ദ ബോക്സ്. വിഘ്നേഷ് KSEBക്ക് അനുകൂലമായി നല്ലൊരവസരം കിട്ടുന്നു വിഘ്നേഷിന്. പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് വിഘ്നേഷ്. Vignesh, and what a brilliant chance it was. Vignesh. Yep, and he has been so far their key player, and we have been saying this time and time again. It's the pace that he possesses that is causing the problems for Kerala, Gokulam Kerala at the back. And you know, if he was an out-and-out striker, he could have finished it. But he's more of a winger, isn't he? So in that sense, he missed a little bit of composure there. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അവസരമാണ് അവിടെ വിഘ്നേഷ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത്. KSEB സ്ട്രൈക്കർ വിഘ്നേഷ് ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിലേക്ക് വന്ന വിഘ്നേഷിന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ടീമിനെ ബോർഡിന് മുന്നിലെത്തിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരം. ഇവിടെ ഗോകുലത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റമാണ്. ഗോകുലം ഓൺ ദ അറ്റാക്ക്. പക്ഷേ കൃത്യമായി സ്റ്റിൽ ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്. അറ്റാക്കിംഗ് തേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗോകുലം KSEBയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വീക്കറായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. വെൻ അറ്റാക്കിംഗ് തേർഡ് ഗോകുലം ഡൂയിങ് നത്തിങ്. Yep, they are struggling to create opportunities, and as we mentioned in the first half, Salyu Gindo is all but one human man. He's all but one player. So when things for his team are not working, are functioning, he also struggles. As we see, Parakotil is going to be booked, or is there a free kick against him? But nevertheless, Salyu Gindo has been very quiet today. But it's not because he's not getting in the right positions. It's because Fazalu, Ganesan are not putting the balls into his path. And as we mentioned, as I've mentioned already, Rishad, Abhijit and Gifty are getting overloaded by Jacob, Ajish, Nijo, Vignesh and Eldos George and Mohammed Parakotil in the middle. So that is again credit to PB Ramesh for pinpointing Rishad and Gifty as key players for Gokulam and not allowing them to get on the ball, be comfortable, giving them space, instead putting pressure on them, not getting the ball to Gindo. So far absolutely yes. ആദ്യ പകുതി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ എങ്ങനെയാണ് KSEB ഗോകുലം കേരളയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു നേർചിത്രമാണ് അവിടെ ജോയൽ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി. അഭിജിത്തിനെയും ഋഷാദിനെയും ഗിഫ്റ്റിയെയും 3 മിഡ്ഫീൽഡർമാരെ ഗോകുലത്തിൻ്റെ 3 മിഡ്ഫീൽഡർമാരെയും ഒരിക്കലും അനങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ എപ്പോഴും ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കാലുകളിൽ പന്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പന്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു 5 മെൻ മിഡ്ഫീൽഡ്, ഒരു ഓവർലോഡഡ് മിഡ്ഫീൽഡാണ് KSEBയുടെ തന്ത്രം. ആദ്യ പകുതിയിൽ അതായിരുന്നു തന്ത്രം. അത് അവർ രണ്ടാം പകുതിയിലും വളരെ കൃത്യമായി അവരത് മൈതാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് സോഫാർ ഗോകുലം കേരളയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാൻ, ഗോകുലം കേരളയെ ഗോൾ അടിക്കുന്നതിൽ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അവരെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. KSEB 0, Gokulam 0. The thing is here, what is the head coach for Gokulam Kerala going to do about this? Because this is testing his tactical astuteness on the field of play. Because as a coach, you have to change, chop and change as the game moves on tactically. So he has to amend something because it's not working. ഫ്രാൻസിസ് ആണ് പന്തുമായി മുന്നേറാനുള്ള ഫ്രാൻസിസിന്റെ ശ്രമം. ഫ്രാൻസിസ് ആ പന്ത് നിജോയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു. നിജോ ഗിൽബർട്ട്. നിജോയുടെ ലോങ് ബോൾ പാറക്കോട്ടിലിന്റെ ഓഫ് ദ ബോൾ റൺ കാണാം. ലെഫ്റ്റിൽ പന്ത് ഹെഡ് ചെയ്ത് അനായാസം ഗോൾ കീപ്പർ സത്യജിത്തിന് കൈമാറുന്നു. ഡിഫൻഡർ അഖിൽ ജെ ചന്ദ്രൻ. Yep, and Mohammed Parakotil is not a winger. He does not really have the pace to play there. But what they're doing is they are sacrificing the tenacity and the creativity of Parakotil in the middle, where he is more efficient, and they are having a player in Jacob and Ajish who have more how shall I say, discipline, who maybe have more lungs about them, more energy, more dynamism. നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമുണ്ട് അവിടെ. KSEBക്ക് ഒരു ചാൻസ് ആണ്. വിഘ്നേഷ്, and look at this, Vignesh
KSEB 1 ഗോകുലം nil. രണ്ടാം പകുതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യ പകുതി മുതൽ വിഘ്നേഷിലൂടെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ നിരന്തരമായി KSEB നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന KSEB നടത്തി വന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം പകുതിയുടെ 54-ാം മിനിറ്റിൽ ഉത്തരമാവുകയാണ്. It's a shocking lead by KSEB here in the Maharajas College Stadium through M. Vignesh, jersey number 10. It's the KSEB 1 Gokulam nil. And now we know why PB Ramesh has played Vignesh as a striker, because we've been saying it time and time again, haven't we, Shaidu? Since the beginning of the game, we realized, both of us, that Vignesh had, and we see there, the pace to beat players like Asif, like Manoj. They don't have the pace, and that was a superb finish. He did that in the first half 2 times. He missed. This time, 3rd time lucky, he finishes. And KSEB have a deserved lead in this final. And now, what does a Gokulam Kerala manager, head coach do about this? Because the plan is clearly not working. He has been, so far, after 55 minutes, tactically outmaneuvered, outplayed by PB Ramesh, who has set up his team in a superb manner. 5 midfielders overloading the midfield. Gindo has not been hurt today. He's probably having a party in Mali. So what is going to happen here today? അതായാലും വളരെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണമാണ് ജോയൽ നടത്തിയത്. KSEB തിരുവനന്തപുരം കളിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതേവരെ അപ് ടു ദിസ് 55ാമത്തെ അപ് ടു ദിസ് 55th മിനിറ്റ് KSEB കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്പ്ലേഡ് ഗോകുലം ഇൻ ദ മിഡ്ഫീൽഡ് എസ്പെഷ്യലി. അതുതന്നെയാണ് കളിയുടെ ഇതേവരെയുള്ള ആകത്തുക. അതിൽ നിന്നാണ് KSEB ഇപ്പോൾ നിർണായകമായ ലീഡും നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. KSEB ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ ഗോകുലം കേരളയ്ക്കെതിരെ 1-0. But you see, KSEB since the beginning of this game had a clear idea as to how they wanted to play. Gokulam have not. They've tried to have this and have that, a little bit of passing, more direct. KSEB have been direct from the moment go, get the ball in the midfield, play it behind the defenders, over the heads, into the pace of Vignesh, and he has finished. And you can see that this plan by PB Ramesh is working to perfection, working to a T. So the chessboards have been made. So far, the queen has been eliminated for Gokulam Kerala. നല്ലൊരു പാസ് നേരെ എൽദോസ് ജോർജിലേക്ക് വരികയാണ്. വിഘ്നേഷ് ആണ് പന്തുമായി ഇപ്പോഴും. വിഘ്നേഷ് ജെസ്സി നമ്പർ 10 ഗോളടിച്ച വിഘ്നേഷ് എൽദോസിന് പന്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഏതായാലും ആ ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ KSEBയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീണ്ടും കാണുന്നത്. 56 മിനിറ്റുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. റാംകോ KPL ഫൈനലിന്റെ 56 മിനിറ്റുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് KSEB മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. He should have played the ball down the flanks instead of down to the middle. But nevertheless, that was another clear opportunity for KSEB. When they break with a lot of danger, a lot of intent, so much pace down the flanks. You see there, Parakotul making the overlapping run over number 2 now. Vignesh with the ball. They are having a party here today, KSEB. They're playing really good football. വലത്തു ഭാഗത്ത് ആ പന്ത് നിജോ ഗിൽബർട്ടിന് കൈമാറുകയാണ്. പന്തുമായി അകത്തേക്ക് വരാനുള്ള നിജോയുടെ ശ്രമം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കളികളിലും മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി മാറിയ നിജോ ഗിൽബർട്ട്. ജേഴ്സി നമ്പർ 44 ജേക്കബ് കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ സെമി ഫൈനലിൽ 2 ഗോളുകൾ KSEBക്ക് വേണ്ടി നേടിയ താരമാണ്. ജേഴ്സി നമ്പർ 44 ജേക്കബ്. പന്തുമായി ഇപ്പോൾ അജീഷ്. സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഒരു ഗോൾ KSEBക്ക് വേണ്ടി നേടിയ ജേഴ്സി നമ്പർ 35 അജീഷ്. അഗെയിൻ ജേക്കബിന്റെ പാസ് വരികയാണ്. പക്ഷേ അത് ഹെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഗോകുലം ബോക്സിൽ നിന്നും. And yes, but it's been disappointing from Gokulam so far. You know, they have a very strong squad as they come now on the counter attack here. This is Salio Gindo now with the ball, trying to hold it up, plays the ball down the flank. He needs to get a hold of something, Gindo. ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് അറ്റംപ്റ്റ്, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ ഷെയ്ൻ ഖാൻ വളരെ കൃത്യമായ പൊസിഷനിങ് ആണ്. ഈ ഗോൾ കീപ്പറുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിലുണ്ട് ഷെയ്ൻ ഖാൻ. ഒരു അപകടവും വരുത്താതെ ഷെയ്ൻ അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. Positioning and handling. Again, here they come. വിഘ്നേഷ് വീണ്ടും പന്തുമായി. അപകടകരമോ! He was in desperate need of a support there. But what is the head coach of Gokulam waiting to change? Why is he waiting for so long? He can clearly see that Vignesh is running riot. He can clearly see the game plan from KSEB. Why is he not reacting to that? He could have been 2-3-0 down right now, and it's the same move time and time again. Asif, Manoj being, penetrated from the back. Abhijit is coming off for Emmanuel John Brito. I don't know how this will affect the game, but he's made a move. If it works or not, we will see now. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും അഭിജിത്തിനെ പിൻവലിക്കുകയാണ് ഗോകുലം കേരള. പകരം 17ാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ ഇമ്മാനുവൽ ജോൺ ബ്രിട്ടോയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
സോ 59ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഗോകുലത്തിൻ്റെ ആദ്യ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു. അഭിജിത്ത് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇമ്മാനുവൽ ജോൺ ബ്രിട്ടോ ഇൻ ദ മിഡ്ഫീൽഡിലാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. And I have to say that they have to somehow change the centre-back pairing because it's not working today. They are being carved open like a hot knife through butter. Not once, not twice, but thrice, 4 times, 5 times. It's happening time and time again. And they do have to make something about it. Maybe with the introduction of Brito, they can control the midfield a little bit more. It has to be seen though. Abhijit has been a passenger today, a ghost. We haven't seen Abhijit today. Have you seen him? I haven't seen him. Who is Abhijit? I haven't heard him once today in the commentary box touch the ball. So Brito coming on, maybe more energy. Let's see. അഭിജിത്തിനെ മാത്രമല്ല, അഭിജിത്തിനെയും റിഷാദിനെയും ഗിഫ്റ്റിയെയും ഒന്നും കളിക്കാൻ ഇന്ന് മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളിക്കാൻ KSEB അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം. ഏതായാലും ഒരു ഗോളിന് ഇപ്പോഴും KSEB ഈ മത്സരത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ, ജെറീറ്റോ, ആടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ബൈ ജെറീറ്റോയിൽ നിന്നും നേരെ വിഘ്നേഷ്. നല്ലൊരു പന്ത് ജെറീറ്റോയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് നൽകാനുള്ള എൽദോയുടെ പാസ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ജെറീറ്റോയുടെ റൺ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പന്തിലേക്ക് ഓടിയെത്താൻ ജെറീറ്റോയ്ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എനിവേ again a dangerous move from KSEB through Jerito. And Akhil Chandran is having cramp, he's down and he's injured. And this could force Gokulam's hands into making a second substitution in as many minutes. So this could maybe have a positive effect to them because maybe they have to change the back 4. Maybe they have to go to a back 3 with Deepak, Asif and Manoj playing as centre-backs. Who knows? Something has to give here. And we're getting a comment here from Harris. From Abhinav Praveen, our friend Abhinav Praveen, saying hashtag ask a commentator, how much do you think this goal will affect the game? I think now that Gokulam have to open themselves up more. And what this does is it creates problems because at the back we've already seen that Asif and Manoj cannot cope with Vignesh, cannot cope with Nijo Gilbert, with Parakotil, with Eldos. They cannot cope with them. So now that they have to open up more, there's more space available for these players to roam around in that area. If Gokulam had scored the first goal, they could sit back, close shop, make it tight. Now they have to make it open, and this is going to be a big problem for Gokulam going forward. ഏതായാലും അഖിൽ ചന്ദ്രനാണ് അവിടെ പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഒരു മസിൽ ക്രാമ്പാണ്, മസിൽ പുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൈതാനത്തിന് വെളിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയാണ്. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഫസലുവിനെയാണ് ജേഴ്സി നമ്പർ 22 ഫസലുവിനെ പിൻവലിച്ച് പകരം നിംഷാദ് റോഷൻ വരുന്നു. നിംഷാദ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച താരമാണ്. സീസണിൽ ഒരു ഗോൾ നിംഷാദ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജേഴ്സി നമ്പർ 21 നിംഷാദിൻ. സോ 2 കളിക്കാർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫസലുവിനെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു അഭിജിത്തിനെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അഭിജിത്തിന് പകരം ഇമ്മാനുവൽ ജോൺ ബ്രിട്ടോയാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസലുവിന് പകരം നിംഷാദ് റോഷനും വന്നിരിക്കുന്നു. ജേഴ്സി നമ്പർ 21. ലോങ് റേഞ്ച്, ബ്രില്യന്റ് ട്രൈ. വീണ്ടും കാണാം പോസ്റ്റിനെ ഉരുമ്മിക്കൊണ്ടാണ് KSEBയുടെ ജേഴ്സി നമ്പർ 10. വീണ്ടും കാണാം വിഘ്നേഷ് റോക്കിംഗ്, ഈസ് ഓൺ സോങ്. Oh my goodness, Shaiju. No, but again, and look at Parakotil. He opens himself up down the wing. The centre backs don't come to pressure Vignesh. It's a full back. If he had been a little bit wiser, he could have just cut the ball down to Parakotil, who would have had acres of space. This is what's happening with Gokulam. That's the problem they're having. ഗോകുലത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ഇടത് വിങ്ങിലൂടെ. പക്ഷെ പന്ത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ ഇപ്പോഴും ഗണേശന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി ത്രോ ഇൻ വിൻ ചെയ്യുന്നു ഗോകുലം. സോ നമുക്കറിയാം KSEB റാംകോ KPLന്റെ ചരിത്രത്തിൽ 2ാം ഫൈനലാണ് KSEB കളിക്കുന്നത്. ദേ വർ ദ ഫൈനലിസ്റ്റ് ഇൻ 2017-18. പക്ഷേ അവർ ഫൈനലിൽ കളിച്ച ആ വർഷം അവർ ജേതാക്കളായി എന്നതും ചരിത്രമാണ്. അന്ന് കോഴിക്കോട് കോട്ട് സബ്സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ടൈറ്റിൽ നേടി. സോ അവരുടെ 2ാം ഫൈനലാണ്. സോ കളിച്ച ഒരു ഫൈനൽ തോറ്റിട്ടില്ല KSEB എന്നതാണ് അവരുടെ ചരിത്രം. ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫൈനൽ. അതേസമയം 4ാമത്തെ KPL ഫൈനലാണ് ഗോകുലം കേരള കളിക്കുന്നത്. അവർ മുൻപ് കളിച്ച 3 ഫൈനലുകളിൽ 2 തവണയും റണ്ണറപ്പാണ്. ഒരു തവണയാണ് 2017-18 ഗോകുലം കിരീടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. KSEB 2016-17 2016-17 KSEB കിരീടം നേടിയതെങ്കിൽ 2017-18 ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഗോകുലം കിരീടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണ്. അഖിൽ ജെ ചന്ദ്രനെ പരിക്ക് മൂലം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഗോകുലം കേരളയ്ക്ക്. പകരം ജേഴ്സി നമ്പർ 3 ഇൻ ഫോർ ഗോകുലം കേരള, ജേഴ്സി നമ്പർ 3 ഗോകുൽ കൃഷ്ണ.
Yes, Gokul Krishna, and also I think Nimshad Roshan has come on for Gokulam Kerala, right? So they've already made their 3 subs. 3 subs. So this is interesting. They are, you know, in a game of poker, you don't show your full house of cards until you're ready to show them. The head coach for Gokulam has shown his flush. Now it's up to KSEB to manage this game. They still have 3 subs left, KSEB, so they can potentially bring on players like Jonas, like Nevin Charles, you know, like Vishak Sukumaran. They have a lot of players, a lot of firepower in that bench if they need to. If they need to continue running behind the defense, Nevin Charles, perfect. Jonas, nice midfielder. Nevin Charles, so perfect. Last 20 minutes. Yes, exactly. So, so far, he's been outclassed, the head coach of Gokulam. And there's no way to put it. ഒരെണ്ണം അഖിൽ ചന്ദ്രന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരിക്ക് മൂലമായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ 2-3 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ NM നജീബ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു. സോ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ within 5 minutes Gokulam done all the 3 subs. That was a decent cross from the right. But yes, the chess pieces have been moved. Gokulam are playing without a queen right now. They still have their king, but so far KSEB are squaring them into the corner. They are trying to get rid of the pawns, trying to get rid of the horses and the towers. Guys, this is a chess match going on between both of these teams, and so far KSEB are winning this. It's 1-0, not just on the scoreboard, but also on the way that they have been playing football today and the way they've shaped up in this encounter. ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ മുന്നേറാനുള്ള ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രോസ് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 2 താരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. Jersey number 10 and jersey number 21 of Gokulam. They're asking us why, you know, Harris Q7 is asking why is KCB not playing their key player in Jonas. To be honest with you, he's a good substitute to have. He's injured actually, He's Jonas. injured. Oh, great long range attempt ആണ്. പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ ഷെയ്ൻ ഖാൻ വളരെ കൃത്യമായി ആ പന്തിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഷെയ്ൻ ഖാൻ. So there you go, guys. He is injured. Harris Q7, you can stop spamming the feed. He is injured. There you go. Short and sweet answer. Gokulam needs something in the next 5 minutes, huh? നല്ലൊരു ക്രോസ് വരികയാണ്. ചാടി ഉയർന്നുകൊണ്ട് 2 ഡിഫൻഡർമാരുടെ ജെറിറ്റോയുടെയും ഉവൈസിന്റെയും നടുവിലൂടെ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷാലിയു ഗിൻഡോയുടെ ശ്രമം കാണാൻ, പക്ഷെ പന്ത് വെളിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് മാത്രം. ഷാലിയു ഗിൻഡോ. But he's not getting that service, and you can see there. Very sad end to the final match to Akhil Chandran, jersey number 2, Gokulam Kerala. Talking about Gindo, he's not getting the service today. There is something wrong with the way that Gokulam have set up today. The wingers are not playing to their strengths. And maybe what I'm saying is a disservice to KSEB, because I think it's not a problem of how Gokulam have set up. I think that KSEB have set up really well today. So it's not Gokulam's failures. It's KSEB's, you know, mastermind behind the whole thing that's playing really well, that's done things really well in today's game. മൈതാന മധ്യത്തിൽ നിന്നും KSEBക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ത്രോയിൻ, ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ ത്രോയിനാണ്. ഏതായാലും ഗോകുലം കേരളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം, they were the I-League champions a month before. I-League champion, they were the champions of India. ഇന്ത്യ കീഴടക്കിയ ശേഷം അവർ കേരളം കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 68 മിനിറ്റുകൾ ഈ KPL ഫൈനൽ 68 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ഗോകുലം ഇപ്പോഴും പിറകിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് KSEBയേക്കാൾ. സോ they were the champions of India right now in I-League champions, but on course of becoming the champions of Kerala. Now they're trailing 0-1. If they continue playing like this, they don't deserve to be the champions of Kerala. This is the God's honest truth. KSEB are playing much better. We have to give credit where credit is due. KSEB are having a great game of football. And Gokulam, misplaced passes after misplaced passes. They already shown that against Group B opposition, they would struggle. You know, they finished 15 points, 5 out of 5 in Group A, which was arguably the easiest of groups. But because it was the easiest of groups, if they had been in Group B, it would have been a different story, I think. So this is where the real test started for them. Semi-finals against Kerala United, 0-0. Won them penalties. This game, trailing 1-0. ഗോകുലത്തിന് നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം. ഷെയ്ൻ ഖാൻ മുന്നിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഷെയ്ൻ ഖാൻ
എന്നിട്ടും തൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോൾ കീപ്പർ KSEB കീപ്പർ കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിക്കാരനായ ഷെയ്ൻ ഖാൻ ആ പന്ത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. പക്ഷേ വെൽ ഡിഫൻഡഡ് ബൈ ഉവൈസ് ഓൾസോ. അവിടെ സാലിയുമായിട്ട് ഗോകുലത്തിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കർ സാലിയു ഗിൻഡോയുമായി വളരെ ഫിസിക്കൽ ബാറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്. Yes, just coming back to that, that was a decent ball, but it was good defended by Uwais. Mohamed Swali is saying why Rishad cannot play his classical game, Joel, is because he's been outperformed in the middle of the park by the 4 or 5 midfielders from KSEB. This man on the picture here, PB Ramesh, saw and identified Rishad and Gifty and Abhijit were the key, the motor to make players like Saliu Gindo play football. Without the motor, you cannot run a car, can you? No matter how good the car is. You have a Mercedes-Benz, you have a Jeep, right? So imagine, without an engine, you cannot drive that Jeep, can you? So Rishad, Gifty, Abhijit are the engine. Saliu Gindo is the passenger, is the glorified passenger in this, scoring the goals. Without those three in the middle, without the engine, he cannot play. And that's what KSEB have done. They have clogged the engine, Shaiju. The engine is not working. And so far, it's proving, as I said, 1-0. Gindo has had nothing to do. He's having a party in Mali, and I stress it again. Invite us to that party, Saliu Gindo, please. ഏതായാലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും KSEB ഗോകുലം കേരള FC-യുടെ മിഡ്ഫീൽഡിനെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഏർപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മളൊരു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു KSEB ഗോകുലത്തിൻ്റെ മിഡ്ഫീൽഡിന്. അതുതന്നെയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ഇപ്പോൾ 70 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. വി ആർ ഇൻ ടു ദ ലാസ്റ്റ് 20 മിനിറ്റ്സ്. സ്റ്റിൽ KSEB 1 ഗോകുലം 0. ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇതേവരെയുള്ള 70 മിനിറ്റ് ഉള്ള കഥ വിലയിരുത്തിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഈ മത്സരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ KSEB മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗോകുലം കേരള FC-യേക്കാൾ. So yes, and well, people are saying, well, this is not the first team from Gokulam, blah, blah, blah. Yes, of course it isn't, but still, they should be good enough, you know. This is a good quality Gokulam side, which hasn't run. വീണ്ടും നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ. ഗോകുലം കേരള ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ക്ലബിൻ്റെ ചെയർമാനും അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി വീക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഗോകുലം കേരളയുടെ പ്രസിഡന്റ് VC പ്രവീൺ ഡഗൌട്ടിൽ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട്. all of them are here to watch Gokulam playing good football. And so far they'll be disappointed. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഗോകുലം കേരള റിസർവ്സിൽ കളിച്ചിരുന്ന എമിൽ ബെന്നി, മുഹമ്മദ് ജാസിം, അലക്സ് സജി, താഹിർ സമാൻ എന്നീ 4 പ്ലേയേഴ്സ് ഇത്തവണ ഗോകുലത്തിൻ്റെ ഐ ലീഗ് ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു പേര് എടുത്തു പറയണം, എമിൽ ബെന്നി 3 തവണ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടി, ഫൈനലിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി. സോ ഈ ടീമിൽ നിന്നും ഗോകുലത്തിൻ്റെ മെയിൻ ടീമിലേക്ക് നല്ല മികച്ച താരങ്ങളെ കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവരെല്ലാവരും കളി കാണാനിരിക്കുന്നത്. ദേ ഓൾ ആർ ഹിയർ ടു വാച്ച് ദ ജൂനിയർ ടീം ആൻഡ് നോട്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഹൂസ് പെർഫോമിംഗ് വെൽ. Yep, and remember, Vincenzo Anese needs to select players from this pool to complement. ബ്രില്യന്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. അവിടെ ഗോകുലത്തിന്റെ നല്ലൊരു ക്രോസ് വന്നു, ബോക്സിന്റെ നടുവിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ഹെഡർ. ജേഴ്സി നമ്പർ 25 ഗിഫ്റ്റി ഗ്രേഷ്യസിന്റെ നല്ലൊരു ഹെഡർ, പക്ഷേ ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ക്രോസ് ബൈ ജേഴ്സി നമ്പർ 3, പകരക്കാരനായി വന്ന ഗോകുൽ കൃഷ്ണയുടെ ക്രോസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഹെഡർ. Finally, something positive to say about Gokulam's attacking prowess. This is what they can do, and they have to continue doing this. But I mean, what I was saying is Vincenzo Anese now has to select also players from this pool to bring up to next year's I-League squad and AFC Cup squad. If he wants to continue the tradition, like you said, Emil Benny, Ajay Alex, and all these players coming through the ranks. So I haven't today, to be very honest with you, seen any of these players that I can say, oh yes, he can definitely play in the I-League. I haven't. Meanwhile, I've seen the KSEB players, and I'm thinking to myself, Vignesh can play there, Parakodil can play there, Uwais, the centre-back, can play there. I've seen 3 or 4 players from KSEB that I can say, okay. What about Francis and Jarito? Francis Jarito. You see, the whole KSEB team has been impressive, just the way that they're playing as a team. Still KSEB 1 ഗോകുലം 0. അത് തന്നെയാണ് ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആൽബർട്ടോ വിൻസെൻസെ അനീസെ
ആൽബർട്ടോ വിൻസെൻസോ അനീസെ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നൗ ഹീസ് ഇൻ ഇറ്റലി റൈറ്റ് നൗ ഹീസ് ഇൻ ബാരി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അവിടെ ഇരുന്ന് സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അദ്ദേഹം തത്സമയം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം റിസർവ് ടീമിൻ്റെ ഈ ഫൈനൽ മാച്ചിലെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ, അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല. Yes. I don't know how much he was impressed watching his team, his reserve team playing in the KPL final. Alberto Vincenzo and I'm talking about watching the match in Bari, from Bari. But he should have been watching these past 2 games, not the previous 5. The previous 5, in all respect to the opposition they played against, was not quality opposition. It wasn't. Group A was the easiest of groups. These are the 2 games that they would have been measured upon the Group B runners-up and Group B champions. This is where, if you want to be a champion, you have to prove yourself. Those group stages, they were always going to win it one day. So this is where they have to prove it. ഗണേശന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ബോക്സിനുള്ളിൽ. ഗണേശൻ സ്പേസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. Look at the way Francis has covered Ganeshan. And he's showing him to the inside. And he likes to go, but you see, he already knows that they're coming inside. And the fullbacks are overlapping. When the fullback doesn't overlap, all he has to do is just stand inside and cut the angle of the pass. It's a very simple. And the GOKULAM, the problem is they're having is both wingers are doing the same thing constantly. As a fullback, you can be fooled once, but fool me twice, fool me thrice. It's not going to happen if you're a decent fullback. And Gerito and Francis are very good defensive fullbacks. So it's very difficult to fool them twice, thrice, even once. Already they are knowing that Ganesan and Fazalu are going to cut inside. Still KSEB leading 1-0 against GOKULAM Kerala FC. Ramco Kerala Premier League 2021 ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എറണാകുളത്തെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 54-ാം മിനിറ്റിൽ സ്ട്രൈക്കർ എം വിഘ്നേഷ് നേടിയ ഗോളിൽ ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരം KSEB ഗോകുലം കേരള FCയേക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഫ്രാൻസിസിനെയും ജെറിറ്റോയെയും കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ ജോയിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഫ്രാൻസിസ് നമുക്കറിയാം, മുൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി താരം, തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ, സന്തോഷ് ട്രോഫി സ്റ്റാർ. അതേപോലെ ജെറിറ്റോ മുൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി താരം, തൃശ്ശൂരുകാരൻ, തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയറാണ് ജെറിറ്റോ. 2 ഫുൾ ബാക്കുമാരും ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാം. കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി P. അനിൽകുമാർ ആൻഡ് we can see the coveted Ramco Kerala Premier League trophy. Yep, and both of these teams will want to have their hands on that trophy. And Shaiju, I have to say, how much of a success this KPL has been, right? We saw the statistics yesterday when Kerala FA posted it on Instagram, I think, and on Facebook. More than 1,100,000 people have watched the KPL through the whole tournament. That's amazing. Amazing ആണ്. 1 മില്യൺ ആളുകളെക്കാൾ അധികം പ്രേക്ഷകർ ഇത്തവണ റാംകോ KPLന്റെ സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നടത്തിയ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വലിയ സന്തോഷജനകമായ ആശ്ചര്യജനകമായ ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ്. മോർ ദാൻ 1 മില്യൺ പീപ്പിൾ വാച്ച്ഡ് the entire Ramco Kerala Premier League live. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 6-ന് 2021 മാർച്ച് 6-ന് ആരംഭിച്ച മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 21-ന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തോടെ സമാപിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക സ്റ്റേറ്റ് ലീഗാണ് എന്നതിൽ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും റാംകോ KPLനും അഭിമാനിക്കാം. 7th edition of the Ramco Kerala Premier League and of course with the support of Ramco Cements Limited. ഒരിക്കലും റാംകോ സിമൻസിൻ്റെ ഈ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ഇത്ര ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. മാർച്ച് 6 മുതൽ 2 മാസക്കാലം നീണ്ട മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് സമാപിക്കുന്നു. 12 ടീമുകൾ 2 പൂളുകളിലായി 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി തൃശ്ശൂരിലും എറണാകുളത്തും നടന്ന 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 12 ടീമുകളാണ് റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മത്സരിച്ചത്. ഓർക്കുക, മികച്ച ടീമുകൾ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 12 ടീമുകളാണ് മത്സരിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ബാസ്കോ മലപ്പുറം, ഗോകുലം കേരള, കേരള പോലീസ്, ലൂക്ക SC, FC കേരള, സാറ്റ് തിരൂർ ടീമുകൾ മത്സരിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ MA ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി, കോവളം FC, ഗോൾഡൻ തട്സ് FC എറണാകുളം, കേരള യുണൈറ്റഡ്, KSEB, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC ടീമുകളാണ് മത്സരിച്ചത്. സോ കേരളത്തിലെ മികച്ച 12 ടീമുകൾ 2 മാസങ്ങളിലായി പോരടിച്ച റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തിയതിന് കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും KSEBക്ക് അനുകൂലമായ ക്രോസ് ആണ്. വിഘ്നേഷ് ആ പന്ത് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വിഘ്നേഷിന്റെ ശ്രമം പാഴായി പോകുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾ കിക്ക് ഓൺലി. Yes, and we also have to thank Sports Cast India for the telecast, right? Because there have been very few glitches except for today's final, the last 10 minutes of the first half. But apart from that, it's been a perfect showcase to showcase the Kerala Premier League, right? Because to have more than 1 million people watching the league in every single, during the whole campaign is superb, and that lifts
also the morale of the players, because they know that they're being watched, not just by people in India but around the world, and they want to put on a show for those people watching, especially during these times of uncertainty with the pandemic and COVID. So guys, a big thank you for Sportscast India for this fantastic telecast, and of course it's been a pleasure, Shaiju, working alongside you for this past month and a half that we've been doing. And let's not forget the revolutionary Malayalam and English bilingual commentary. People maybe did not understand it at first, but they've grown to like it. തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 2 ഭാഷകളിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ലൈവ് 2 ഭാഷകളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിനും സാക്ഷാത്കരിച്ചതിനും റാംകോ KPL റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബൈലിംഗ്വൽ കമന്ററി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ് ഫുട്ബോൾ. And look at this, what a replay from GOKULAM Kerala, and what a comeback here. Jersey number 21 for Kerala, Nimshad Roshan, the super sub, strikes for GOKULAM. It's equal here in Ernakulam. KSEB 1, GOKULAM 1. Fantastic goal, but it came out of nowhere. It's literally out of nowhere. KSEB had control of the game and GOKULAM, but this is what they're good at. They are good at these kind of things, and Nimshad Roshan with a thunderbolt into the bottom corner. I hope we can see the replay of that goal once again. Cracking celebration, and as you rightly pointed out, Shaiju, the super sub. 1-1, 10 minutes left of this game, and this final has suddenly taken yet another twist in the tail. And we definitely want to see the replay of that goal, because Shaiju, that was a cracking strike. That was a masterclass strike from Nimshad Roshan, the super sub, jersey number 21 of GOKULAM Kerala FC. കളിയുടെ 80-ാം മിനിറ്റിൽ നിംഷാദ് റോഷന്റെ ഇടിമിന്നൽ ഗോളിലൂടെ GOKULAM Kerala FC ഈ മത്സരത്തിൽ KSEB-ക്കൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Now it's an equalizer here. It's KSEB 1, GOKULAM Kerala 1. And now it will be interesting to see how KSEB react to this, because പന്തുമായി ഫ്രാൻസിസിന്റെ ക്രോസ് വരുന്നു. പക്ഷേ ബോക്സിന്റെ ഇടത്തുഭാഗത്ത് ആരുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. പാറക്കോട്ടിലാണ് വന്ന പന്ത് റിസീവ് ചെയ്തത്. പാറക്കോട്ടിൽ ആ പന്ത് ഒരു മൈനസ് ആണ് കളിച്ചത്. നേരെ ജേക്കബിലേക്കാണ്. ജേക്കബിന്റെ ക്രോസ് വരുന്നു, ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ ബർദലോയ് സത്യജിത്ത് ചാടി ഉയർന്നുകൊണ്ട് ആ പന്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നു. We can see what a strike. It's a 25-yard scream from the man, jersey number 21, Nimshad Roshan. He has set on fire the match. KSEB 1, GOKULAM 1. Yes, and now this final is wide open once again. Let's not forget, folks watching us from home, the rules for this final, of course, 7.5 minutes of extra time to be played each half, so an extra 50 minutes. Chance! Oh, that's a corner kick now for GOKULAM Kerala, as Saliu Gindo has finally awoken from the slumber that has been preoccupying him for the past 80 minutes. Another point is Nimshad Roshan is the second-year philosophy student of the Maharajas College, Ernakulam. Ernakulam Maharajas College ile 2ാം വർഷ philosophy ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് Nimshad Roshan. So he makes the philosophy himself here today for GOKULAM Kerala. It's 1-1. ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ കോർണർ വരുന്നു. Header again missed by a whisker. This time jersey number 16, Mohamed Asif. And now the game has come to life, Shaiju. This is what we wanted throughout the whole game, right? But it's been a game of different quarters. Now GOKULAM are coming back really strong into this game. It's 1-1, and to be honest, now they have the upper advantage here, the upper edge, because KSEB look tired. GOKULAM look like they've gained momentum from that equalizer, and they look like a different side now. Oh, what an equalizer it was from Nimshad Roshan. എറണാകുളത്തെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത്. എറണാകുളത്തെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ 2ാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിംഷാദ് റോഷൻ. സോ he has set on fire. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ എന്ന് പറയാം, on his own homeland, Nimshad Roshan scores this goal. What an important equalizer it is going to be for GOKULAM here. 1-1, and we are into the last 10 minutes of the game. GOKULAM have gone from being static to being electrical, Shaiju. Sorry for the pun there, but I had to do that. They have come alive, and now you can see the movement of the players also, the urgency, and that was a good take by the keeper there, but the urgency, the impetus now, this determination now that the GOKULAM are showing. They did not show this for the first 80 minutes of the game. They were a bit lazy, they were laid back, they were losing, but they could not find a way through.
That's what they needed. They needed number 21, Nimshad Roshan, to score a goal out of nowhere, lift them up. നമ്മൾ ജോയൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നിർത്താം. നിംഷാദ് റോഷൻ ഇത്രയും നേരം എവിടെയായിരുന്നു? What does that mean, Shaija? Where were you? Where were you? I thought you were saying something in Malayalam. Nimshad Roshan, where were you? Well, he's appeared at the right moment, right? In the final. Yeah, where else do you want to appear? Absolutely right. At the right moment, at the right time. Exactly. And Mohamed Parakotil coming off and Nevin Charles coming on. Interesting stuff. Nevin Charles has more pace to burn than Mohamed Parakotil. Will they now put Vignesh down the flank, Nevin Charles as a striker, or will Nevin Charles play in the wing? Interesting move. Mohamed Parakotil, well, he's had a superb Kerala Premier League. So, 85th minute. He's not happy though. മുഹമ്മദ് പാറക്കോട്ടിലിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് KSEB 85th മിനിറ്റിൽ. പകരം ജേഴ്സി നമ്പർ 21, ദ മാൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം, നെവിൻ ചാൾസ് വരുന്നു പകരക്കാരനായി. പാറക്കോട്ടിലിന് പകരക്കാരനായി നെവിൻ ചാൾസ്. യെസ്, പാറക്കോട്ടിലിന് അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. He's not happy at all. He's actually complaining to his teammates. Put yourself in his position. The adrenaline is flowing, you know. You really don't have control over your body. The adrenaline is flowing. You want to carry on playing. മിഡ്ഫീൽഡിലൂടെ നല്ലൊരു പെനട്രേറ്റീവ് പാസ്, മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഒരു പാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അവിടെ. ജേഴ്സി നമ്പർ 6 ഗോകുലം കേരള. Shaiju, we have more than 5,000 people watching this game live on YouTube. So this is a new record for Sportscast India in this KPL. And well, we have a cracking final. And don't forget, guys, if this ends in a stalemate, it's 7.5 minutes each half of extra time. So we will have an extra 15 minutes of pure footballing delight to bring you to your screens. തീർച്ചയായും കളി സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ 7.5 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 2 എക്സ്ട്രാ ടൈം ഹാഫുകൾ ഉണ്ടാവും. പെനാൾട്ടി ബോക്സിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചാൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഐ തിങ്ക് ഗിഫ്റ്റി ഗ്രേഷ്യസ്, ജേഴ്സി നമ്പർ 25, ജേഴ്സി നമ്പർ 12 ഗണേശൻ ആയിരുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം VC പ്രവീൺ, ബിനോ ജോർജ്, NM നജീബ്, ഗോകുലം കേരളയുടെ എൻറ്റയർ തിങ്ക് ടാങ്ക് കാണാം നമുക്ക് അവിടെ ഡഗൌട്ടിൽ. എവ്രിബഡി ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മത്സരത്തിൻ്റെ ആ അന്തിമ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഈ മത്സരം കടക്കുകയാണ്. ഓരോ ഗോളടിച്ച് ഓരോ ഗോളുകൾ വീതമടിച്ച് 1-1 KSEBയും ഗോകുലവും സമനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. കളി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞാൽ 7.5 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 2 പകുതികൾ എക്സ്ട്രാ ടൈം, ടോട്ടൽ 15 മിനിറ്റുള്ള എക്സ്ട്രാ ടൈം നമുക്ക് കാണാം. അതും സമനിലയിലായാൽ മാത്രമേ ഫൈനൽ മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിന്റെ വിധി എഴുത്തിലേക്ക് നീങ്ങൂ. You see, KSEB now are struggling with fitness. Gokulam are playing better now because they have the fitness. അവിടെ ഫ്രീ ആണ്, ലെഫ്റ്റിൽ ഫ്രീ. വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് ഗണേശൻ ആ പന്ത്. What a miss! 6-yard ബോക്സിനകത്തേക്ക് ആ പന്ത്. ജേഴ്സി നമ്പർ 21 നിംഷാദ് റോഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നിംഷാദിന് അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് another golden opportunity for നിംഷാദ് റോഷൻ. Shaiju, oh my goodness, Shaiju. Absolutely. That was an oh my goodness moment there. Wow. He should have been the hero of the game already. He should have scored 2 goals. Wow. Joel, imagine he scored absolute blind 5 minutes before and he missed a simple chance. Nevertheless, he's put his team back in play. That's football. That's football, yes. That's a good challenge. Really matters, yes. You know. So it's been fantastic like this. It's been really good. Absolutely, yes. ഈ കളി വിലയിരുത്തിയാൽ ആദ്യത്തെ 75 മിനിറ്റുകൾ, ഈ കളിയുടെ ആദ്യത്തെ 75 മിനിറ്റുകളും KSEB തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കാലുകളിലായിരുന്നു കളിയെങ്കിൽ അവസാനത്തെ 15 മിനിറ്റിൽ മൈതാനത്ത് ഗോകുലം കേരള നിറഞ്ഞാടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Last 15 minutes it's Gokulam Kerala only Gokulam. Yep, it's just been Gokulam Kerala. KSEB, like I mentioned to you, Shaiju, is well, the shape that they are having is not working right now. They are losing shape. They have lost composure. Jacob is also on. Sorry. Well, Jacob has been playing for the whole game. I thought it was Jonas there. But they have lost composure. ഓവൈസിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക് ആണ്. ഹെഡറിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പോയി പോകുന്നു. സോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ, ഗോകുലം കേരള FCയുടെ 4ാമത്തെ KPL ഫൈനലാണിത്. അവർ ഒരു കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട് 2017-18 സീസണിൽ. ക്വാഡ്സ് FCയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മറ്റ് 2 തവണയും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായി മാറാനായിരുന്നു
അവരുടെ വിധി. കഴിഞ്ഞ തവണ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോടാണ് അവർ ഫൈനലിൽ തൊട്ട് റണ്ണേഴ്സപ്പ് ആയത്. സോ നിലവിലുള്ള ഡിഫെൻഡിങ് റണ്ണേഴ്സപ്പ് കൂടിയാണ് ഗോകുലം. പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് KSEBയുടെ രണ്ടാം KPL ഫൈനലാണ്. ഇത് 2016-17 സീസണിൽ അവർ ആദ്യ ഫൈനലിൽ തന്നെ ജേതാക്കളായിരുന്നു. FC തൃശ്ശൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇത് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈനലാണ്. വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. പെനാൽറ്റി ബോക്സിനകത്ത് ഒരു പെനാൽറ്റി ഒന്ന് വീണ്ടും നോക്കി ഒരു പെനാൽറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാലിയു ഗിൻഡോയുടെ ശ്രമമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ, സാലിയു ഗിൻഡോ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഗോകുലം കേരളയുടെ ജേഴ്സി നമ്പർ 10 അവരുടെ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ താരമായ മാലി താരമായ സാലിയു ഗിൻഡോയുടെ നിറം മങ്ങിയ ഫോം ഈ മത്സരത്തിൽ ഗോകുലത്തിന് വല്ലാത്ത തിരിച്ചടിയായി. അൽബേനിയയിലും ടുണീസിയയിലുമൊക്കെ ലീഗ് കളിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സാലിയു ഗിൻഡോ, മാലിയുടെ മുൻ അണ്ടർ-20 വേൾഡ് കപ്പ് താരം കൂടിയായ സാലിയു ഗിൻഡോ ഈ മത്സരത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രവീണും ബിനോയും നജീബുമെല്ലാം സാലിയു ഗിൻഡോയുടെ ഭാഗത്തു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഇറ്റ് വാസ് an unfortunate and disappointment performance by Saliu Gindo by any means. It's been disappointing semi-finals and finals, Shaiju. So for the last 2 games where it really matters, he's disappeared. And unfortunately, those are the games that really test you if you're ready to play in the I-League. Now, if I'm a coach and I'm watching that, I'm saying, okay, he can play against the lesser teams. He can score 8 goals against, Kerala, FC, Satirur. No offense to those teams, but they're not here in the finals or semis because of, because they have not performed. But can he do it against Kerala United? No, he can't. Can he do it against KSEB? No, he can't. So far, he has 4 minutes plus another 15 minutes to prove me wrong and shut my mouth. And I hope he does, because as a commentator, as a pundit, we love to be kept quiet and proved wrong, because this is what we do. We want these players to be challenged. We want to lay down the challenge to them and say, okay, can you do it against Kerala United? No. Against KSEB? So far, no. So is he ready to play in the I-League? My answer to this, after seeing these past 2 games, is no. He will not take the place of Philippe Ajatete, or he will not take the place of the other Ghanaian striker that they have up front. So it's complicated. He needs to appear in these games. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഒരു പന്ത് ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണ് KSEBയുടെ മുന്നേറ്റം. വിഘ്നേഷ്, നെവിൻ ചാൾസ്, ആ പന്ത് എൽദോസിന് നല്ല ടേൺ. എൽദോസിന്റെ it was a pretty decent turn, but the final shot was disappointing. Yeah. The final. We've said this along through the whole KPL. It's improved throughout the KPL, but the final shot there, his body, as you can see, was facing backwards, not forwards. So when you do that, the ball goes up. So anyways. ഇടത്തുനിന്നും ഗോകുലത്തിന്റെ ക്രോസ് വരുന്നു. സാലിയു ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാലിയുവിന്റെ ശ്രമം. സാലിയു ഗിൻഡോ ബോക്സിനകത്ത്. സാലിയു ഗിൻഡോയെ ഇന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ മുഹമ്മദ് ഉവൈസിന്റെ ഒരു പ്രകടനം നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. KSEBയുടെ ജേഴ്സി നമ്പർ 23 അവരുടെ സെന്റർ ബാക്ക്, മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഉവൈസിന്റെ പ്രകടനം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. നിലമ്പൂർ യുണൈറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയിലൂടെ വളർന്ന കമാലുദ്ദീൻ്റെ മകൻ കൂടിയായ മുഹമ്മദ് ഉവൈസിന്റെ പ്രകടനം സാലിയു ഗിൻഡോയെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഉവൈസിന്റെ. ഗോകുലത്തിന്റെ മറ്റൊരു കോർണറാണ്, ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം. പക്ഷേ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ആ പന്ത് വെളിയിലേക്ക് പോയി പോകുന്നു. സോ രണ്ടാം പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിലാണ് ഇപ്പോൾ കളി പുരോഗമിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ അധിക സമയത്താണ്. 4 മിനിറ്റിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ ടൈമാണ് രണ്ടാം പകുതിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. സോ 4 മിനിറ്റ്സ് ആഡ് ഓൺ ടൈമിലാണ് ഇപ്പോൾ കളി. സ്റ്റിൽ 1-1. ഇറ്റ്സ് KSEB 1 ഗോകുലം 1. ഗോൾ രഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം KSEBയാണ് മുന്നിലെത്തിയത്. വിഘ്നേഷിലൂടെ KSEBയാണ് മുന്നിലെത്തിയതെങ്കിൽ 54 മിനിറ്റിൽ വിഘ്നേഷിലൂടെ KSEBയാണ് മുന്നിലെത്തിയതെങ്കിൽ ആ കളി തീരാൻ 10 മിനിറ്റുകൾ ശേഷിക്കെ നിംഷാദ് റോഷന്റെ ഒരു തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ചർ ഗോളിലൂടെയാണ് ഗോകുലം കേരള സമനില പിടിച്ചത്. സോ still it's 1-1 here in the Kochi Maharajas College Stadium. Yeah, it's 1-1 and there's just a few minutes. There's just 1 minute left in this initial 90 minutes, and we have a comment here which I really want to mention to you by Srinad Madhukumar. He says before the match ends, before the match ends, we have to mention special thanks to Joel, Binish, Shaiju sir for such a brilliant piece of commentary action throughout the season. Thank you from the bottom of our hearts. Well, Srinad Madhukumar, I think I speak for all of us here at the Combox. It's been a pleasure doing this and working for you guys, for the people of Kerala, to watch this beautiful Kerala Premier League. It's been an absolute pleasure, Shaiju. നല്ലൊരു ക്രോസ് ആണ്, പക്ഷേ അത് അനായാസം ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഗോൾ കീപ്പർ ഷെയ്ൻ ഖാൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് KSEBയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ഷെയ്ൻ ഖാന്റെ പേര്. കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഷെയ്ൻ ഖാൻ ഉടനീളം മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലെ കർണാടകയുടെ താരമായ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം കൂടിയായിരുന്ന ഷെയ്ൻ ഖാൻ ഈ സീസണിൽ KSEBയുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുന്നിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വെച്ചത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സീസൺ.
ഓഫ് കോഴ്സ് മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഗോൾ കീപ്പറും KSEBയുടെ മുൻ ഗോൾ കീപ്പറുമായിരുന്ന നെൽസന്റെ ഒരു സഹായം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും ഷെയ്ൻ ഖാന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നും കൂടെ നമുക്ക് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നെൽസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു ഒരു സുവർണ്ണ നേട്ടത്തിൻ്റെ അരികിലാണ് നെൽസൺ. 2016-17 KSEB KPL കിരീടം നേടുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗോൾ കീപ്പറായി ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു MB നെൽസൺ. ഇന്ന് KSEB വീണ്ടും ചാമ്പ്യന്മാരാവുകയാണെങ്കിൽ കോച്ച് എന്ന നിലയിലും കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ നെൽസന് കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ KPL ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു കളിക്കാരനും അവകാശപ്പെടാനാവാത്തൊരു നേട്ടമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നെൽസനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സോഫാർ പക്ഷേ അതിനൊന്നും പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല. നെൽസണും നഖം കടിച്ച് നെയിൽ ബൈറ്റിംഗ് ഫിനിഷിലേക്ക് ഈ മത്സരം പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. KSEB ഡഗൌട്ടിൽ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് 1-1 ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങുന്നു. KSEB 1 ഗോകുലം കേരള 1. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് 2021 ഫൈനൽ മത്സരം KSEB തിരുവനന്തപുരവും ഗോകുലം കേരള FCയും ഓരോ ഗോളടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനലിൽ അന്തിമ വിജയികളെ നിർണ്ണയിക്കാൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു 77.5 മിനിറ്റ്സ് ഈച്ച് ഹാഫ് ടൈം. ആകെ 15 മിനിറ്റ് 7.5 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 2 ഹാഫുകളിലായുള്ള എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് കളി നീങ്ങുന്നു. വൈ? ബിക്കോസ് ഫുൾ ടൈം സ്കോർ ഇൻ കൊച്ചി മഹാരാജ സ്റ്റേഡിയം ഇറ്റ്സ് KSEB 1 ഗോകുലം കേരള 1. 54-ാം മിനിറ്റിൽ വിഘ്നേഷിലൂടെ KSEB ലീഡ് എടുത്തുവെങ്കിൽ 80-ാം മിനിറ്റിൽ നിംഷാദ് റോഷന്റെ ലോങ് റേഞ്ചർ ഗോകുലം കേരളയ്ക്ക് സമനില നേടിക്കൊടുത്തു. സോ വി ആർ completing the full time here in Kochi Maharaja Stadium. What a brilliant final we are witnessing. Full time score it's 1-1. KSEB 1 Gokulam Kerala 1. We are going to the extra time. Yep, and as you rightly said, Shaiju, don't go anywhere, guys, because this game still has 15 minutes more left. As you see Bino George there just giving some instructions to his beleaguered players down there at the actual ground. 15 minutes more of this cracking game. You know, the game has been superb in every sense. We've had a lot of action. We've had a tactical battle between PB Ramesh and Mohammed Najib from Gokulam. So it's been good. Vignesh with the pace, Nimshad Roshan with a cracking finish. And great game. You still have to explain that cracker equalizer from Nimshad Roshan. He was given the space, and of course, when you're given the space as a striker, if you're playing as a striker, your natural instincts, your first instincts, as you see Sri Gokulam Gopalan there enjoying some half-time samosas. But either way, guys, when you're given the space to shoot from distance as a striker, you want to take that strike. You want to take that opportunity. It's a 1 in 10 chance it goes in. Fair enough. But when it does go in, that happens. And that goal by Nimshad Roshan changed the whole thing. What a brilliant sight. Kochi Metro yeah. train passing on the backgrounds of the Ernakulam Maharajas College Stadium. ലോകത്ത് തന്നെ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിഷ്വലുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ അപൂർവമായിരിക്കും. മൈതാനത്ത് കളിക്കാർ മുഴുവൻ സമയവും കളിച്ച് തളർന്ന കളിക്കാർ ഫൈനൽ സമനിലയിലായതിനെ തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നു. ടീം മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച തീർച്ചയായിട്ടും ആരാകും കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിനിൽ ഇന്ന് വിജയശ്രീയിൽ ആളുതരായി കയറുക? Who will travel as the winners today in Kochi Metro? Well, the Kochi Metro doesn't go to Trivandrum or to Calicut, so either one of those teams will have to take a bus back home. But anyways, 15 minutes, guys. 15 minutes of pure drama. Wow! Who will collect the great trophy, the Ramco Kerala Premier League 2021? ഈ കപ്പ് ആര് നേടും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഫുൾ ടൈം സ്കോർ ഇറ്റ്സ് 1-1. തിരുവനന്തപുരം KSEB 1 ഗോകുലം കേരള FC 1. കേരളത്തിന്റെ ഊർജം 1, ദ മലബാറിയൻസ് 1. ആവേശകരമായ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് ഈ ഫൈനൽ മത്സരം നീങ്ങുകയാണ്. 7.5 7.5 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 2 പകുതികളിലായിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ ടൈം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വിറ്റ്നസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് 15 minutes extra time, which means we will be having 7.5 minutes half each. That's the first one for me. I've never actually had the pleasure of commentating a game where you only have 7.5 minutes. We are witnessing history. We are making history in every sense, each second. Now again we are 7.5 each half for the extra time, and we are doing bilingual commentary in the first ever in the history of world football, and also interactive commentary on YouTube. So we're doing 3-4 things at the same time. Who says men cannot multitask? Of course we can multitask, you know, as good, you know, as obviously women can also. So there you go. Second half, first half of the extra time kicks off. Gokulam in their brown and maroon jerseys and KSEB in white. 1-1, 7.5 minutes, folks, for this first half.
and 7.5 minutes of the second. Total 50 minutes of extra time. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യ പകുതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിജോ ഗിൽബർട്ട് ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ പന്തുമായി മുന്നേറുന്നു. നിജോ ആ പന്ത് സെൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നിജോയുടെ ശ്രമം. ഒരു ഹാൻഡ് ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഘ്നേഷിന്റെ, പക്ഷേ റെഫറി നിരാകരിക്കുന്നു. റെഫറി ജെയിംസ് ജോയ് ആണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ റെഫറി. അബു താഹിറും അബ്ദുൾ മനാഫുമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് റെഫറിമാർ. ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യൽ സുമിരാജ് PS ആണ്. മാച്ച് കമ്മീഷണർ അർജുനൻ അജ്ജ ഗൗഡർ ആണ് ഇന്നത്തെ ഫൈനലിന്റെ മാച്ച് കമ്മീഷണർ. Yeah, James Joy. I like names that end with joy, you know. It's a very joyous occasion for him also. And of course this James Joy, the main referee, had a pretty decent whistling in the final. He's had a very good game today. Yeah. He hasn't had tough decisions to make, but whatever decisions he's had to make, he's made the correct ones. So today, credit to the referees, kudos to the referee. We haven't spoken about the referee, so when we don't speak about the referee, it's good news. Joel, look at here, free kick for GOKULAM. Dangerous, and Dangerous. it's a Punjabi guy, isn't it? Is it Deepak? Yes, Nimshad Roshan waiting there, so it must be Deepak. Free kick for GOKULAM. Deepak! Oh! Brilliant chance! And Ganesan nets it! So, extra time in the ആദ്യ പകുതിയുടെ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലഭിച്ച ഫ്രീ കിക്ക് കനത്ത ഷോട്ടിലൂടെ വലയിലെത്തിക്കാൻ ദീപക് ശ്രമിക്കുന്നു. ദീപകിന്റെ ഷോട്ട് ഷെയ്ൻ ഖാൻ തടുത്തിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ബോളിലേക്ക് ചീറ്റപ്പുലിയെ പോലെ പാഞ്ഞെടുത്ത ജേഴ്സി നമ്പർ 12 തമിഴ്നാട് താരം ഗണേശൻ makes it 2-1 for GOKULAM. I want to see how on earth he was alone for such a long period of time. KSEB was static. They did not move. I think they thought he was on offside. I would like to see that once again because, you know, from a different angle to see if he was. He wasn't. It was a great run by Ganesan and KSEB just fell asleep. And this is where the experience of the GOKULAM players comes in handy. They have experience, so they know what they're doing and superb turnaround. And mind you, ഈ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ 75 മിനിറ്റും up to the 75th minute of this final, the game was with KSEB, and last 15 minutes and this 2 minutes, it's all GOKULAM Kerala. Now they are leading 2-1 after trailing 0-1. Yep, superb comeback and fully deserved, I might ask. They played a superb last 20 minutes and this man has turned the game around. I have to say it. Credit where credit is due. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ KSEBക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്കാണ്. നിജോ ഗിൽബർട്ടിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക് വരുന്നു. ഹെഡറിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം. സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻ ചെയ്യുകയാണ് KSEB അഗെയിൻ. പന്ത് ബോക്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം കാണാം വീണ്ടും. അജീഷ് ഹെഡറിലൂടെ വീണ്ടും ബോക്സിനകത്തേക്ക്, പക്ഷേ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ദീപക്. ഓ ചാൻസ്! ബിഗ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വീണ് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ. നെവിൻ ചാൾസ് വാസ് ദേർ. ഒരു ബിഗ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പർ സത്യജിത്തും മനോജും തമ്മിൽ. അത് മുതലെടുക്കാൻ നെവിൻ ചാൾസിന് ഒരു അവസരമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു. But you've seen how the KSEB morale and energy has dipped ever since Parakotil was taken off. That's key. He was taken off. And I think Nevin Charles was brought on. Nothing against Nevin Charles. He's a good player. But Parakotil has been was taken off. And the whole team just fluctuated. So അജീഷിനെ പിൻവലിക്കുകയാണ് ഇവിടെ KSEB. 2-1 പിറകിലായി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അജീഷിന് പകരം മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ജേഴ്സി നമ്പർ 18. ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കോർണറാണ്. വി ക്യാൻ സി അജീഷ് വാക്കിംഗ് ഓഫ്. അജീഷിന് പകരം ഷഫീഖ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ജേഴ്സി നമ്പർ 18. ഗോകുലത്തിൻ്റെ കോർണറാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ ഷെയ്ൻ അത് ഫിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകറ്റുന്നു. സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്നു GOKULAM. നേരെ ദീപക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത്, ജേഴ്സി നമ്പർ 5 ദീപക് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗണേശൻ വെയിറ്റിംഗ്. ഗണേശൻ വീണ്ടും ദീപക്കിന് മൈനസ് ആണ് കളിക്കുന്നത്. ദീപക് ദ ബിഗ് പഞ്ചാബി ഡിഫൻഡർ ഓഫ് GOKULAM. റിഷാദിൽ നിന്നും നേരെ ജേഴ്സി നമ്പർ 17 ഇമ്മാനുവൽ ബ്രിട്ടോ. റൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ക്രോസ് വരികയാണ്, ഹെഡ് ചെയ്ത് അകറ്റുന്നു. ഒരു കൗണ്ടറിനുള്ളൊരു അവസരമുണ്ട് KSEBക്ക്. ലോങ് ബോൾ കളിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ നേരെ മിസ് പാസ് ആണ്. നേരെ വീണ്ടും ഗോകുലത്തിൻ്റെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആണ്. KSEB now don't have the passing range or the pace to put this GOKULAM defense under pressure. So this game, if KSEB now don't change and PB Ramesh doesn't change something about it, his style or something, this game is going to go in favor of GOKULAM, and that is as clear as daylight. ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ദീപക്. ജേഴ്സി നമ്പർ 5 KSEBക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ത്രോ ഇൻ ആണ്. അതിനുശേഷം ദീപക് പരിക്കേറ്റ് മൈതാനത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന കാണാം.
And what a brilliant free kick taken by the Abek. Actually, that power of that free kick made the goalkeeper grip ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, തട്ടിത്തെറിച്ചു. അതാണ് ഗണേശൻ വലയിലാക്കിയത്. Goalkeeper though, I think it was his mistake. It was a bit of a mistake by goalkeeper and the defenders for not reacting on time. But the goalkeeper, when you parry that ball, you got to parry it to the side or out to the corner kick. You cannot leave the ball there. 75 minutes was full KSEB. Last 15 minutes and extra time, it's Gokulam. And Joel, you know, in Malayalam, in our own circles, the name Ganesan resembles, means God Ganesan, which means the God who clears all obstacles. That is Vigneshwaran, that is Ganesan. What about that? What a name, right? To have. He's cleared all obstacles for Gokulam, and here they come once again with Salio Gindo. Oh, unlucky that. That was a good idea. Oh, പക്ഷേ നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ കാണാം. സാലിയോ ഗിൻഡോ പന്തുമായി സാലിയോ ഗിൻഡോ. What a great save! Again, Salio Gindo fails at the last hurdle. What a brilliant save from the goalkeeper Shane Khan. 3-1 ലീഡ്. മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ അനായാസം അടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, ഒരു സുവർണ അവസരം അവിടെ ഗോകുലത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. സാലിയോ ഗിൻഡോ പന്തെടുത്ത് ബോക്സിലേക്ക്, KSEB ബോക്സിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഗോൾകീപ്പർ മാത്രം മുന്നിൽ. പക്ഷേ 1-on-1 സിറ്റുവേഷൻ, he fails once again. His name is Salio Gindo, not Ganesan. Obstacles. Yeah. He could not defeat the obstacle there, Shaiju. Nevertheless, that was a good chance. And again, Salio Gindo lets himself down a little bit. Nevertheless, good save by the goalkeeper. Came out, made himself big, spread himself wide, made the block. So credit where credit is due to the goalkeeper there, Shine Khan, for a good save. നെവിൻ ചാൾസ് ആ പന്ത് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ നെവിനെ വളരെ കൃത്യമായി അവിടെ intercept ചെയ്യുകയാണ് Gokulam defense. Now Gokulam, look at the body language of the Gokulam players. Of course. They're buzzing. You could see after the first goal they scored, they were already buzzing. And I did tell you that the game was going to change after that, because Gokulam were playing the better football, the better brand of football after that first goal. And if Gokulam wins this, ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയും ഒരു 7.5 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കൂടെ കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. If Gokulam wins it, how you on what manner, or how you will compare Gokulam's KPL victory this year? How you will compare with any other thing you can compare with? If Gokulam, yes. Anyway, we'll come back to that point. First half extra time-ന്റെ ആദ്യ പകുതി എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ അധിക സമയത്തിന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതായിരുന്നു നേരത്തെ സാലിയോ ഗിൻഡോ കിട്ടിയ 1-on-1 chance. Good save by the keeper. But when you say how will I compare, what do you mean, Shaiju? See, Gokulam already champions of India. Yep. And now winning the KPL, they can be the champions of Kerala. Yep. I can easily compare, if Gokulam wins this, I will easily compare Gokulam's victory with the kind of victories the Liverpool FC had in the last season. They are the champions of England, they are the champions of Europe, and they are the champions of the world. Liverpool FC, what a season they had last season. EPL champions, European Champions League champions, and the World Club champions. Like that, we can easily say Gokulam Kerala, champions of India and champions of Kerala. Yep. I wouldn't go as far as saying Liverpool, because obviously this is Gokulam Kerala. All right, I know you like the comparison because I'm a Liverpool fan, and you know that. Deliberately, I put forward Liverpool's name. But winning the KPL after winning the I-League is great for Gokulam Kerala. It's a fantastic achievement. As we've seen, it's not easy. Their road to the to the finals, the 5 group games that they played were relatively, not walkovers, but they were relatively easier. But the semi-final and final, they proved that they can win this, and they can mix it there, and they can overcome obstacles, as you rightly pointed out before. So that shows the tenacity and the dedication and the grit ingrained from the youth system, the reserve team, all the way to the senior team. Let's not forget, the senior team, when they won the I-League, they were 7 points behind Churchill Brothers, and they never gave up. Same thing has happened today. They were losing until minute 80. They never gave up. And that is something that is ingrained into the culture at Gokulam Kerala. They are the giant killers for a reason. And this is typical Gokulam Kerala. They never give up until it's minute 95, until the referee blows a whistle. And this is what we've seen. KSEB thought they had the game under the belt. Gokulam had other ideas. തീർച്ചയായിട്ടും ജോയലിൻ്റെ ആ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളോട് മാനിക്കുന്നു.
ഐ ലീഗിൽ ഇത്തവണ ഹീറോ ഐ ലീഗിൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയവും മുഴുവൻ കളികളിലും കണ്ട ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗോകുലം കേരള, ദാറ്റ് നെവർ സേ ഡൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഏതൊരു വിഷമസന്ധികളിൽ നിന്നും ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരാനും അതിജീവിക്കാനും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനും കഴിയുമെന്നുള്ള ഗോകുലത്തിൻ്റെ മനക്കരുത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഹീറോ ഐ ലീഗിൽ കണ്ടതാണ്. അതിന് സമാനമായ ഒരു കംബാക്കാണ്, തിരിച്ചുവരവാണ്, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കൽ തന്നെയാണ് ഗോകുലം കേരള ഈ സീസണിലും ഈ മാച്ചിലും KPL ഫൈനലിലും കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു ഗോളിന് പിറകിലായി 80 മിനിറ്റ് വരെ ഫൈനൽ ഒരു ഗോളിന് തോൽക്കുമെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അവിസ്മരണീയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിക്കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഗോകുലം 1-നെതിരെ 2 ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് വൈ ദിസ് ടീം ഇസ് കോൾഡ് ദേ ആർ ദ കംബാക്ക് കിങ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ. Let's not forget though, KSEB have come back from games like this before. So they also have experience in coming back from a score down. So there's still 6-7 minutes left. Let's see what happens yet. KSEBക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്കാണ്, നിജോയാണ് അത് എടുത്തത്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ബോൾ ജെറീറ്റോയുടെ കാലുകളിലേക്ക്. ജെറീറ്റോ ഓവർഹെഡ് ബോൾ ബോക്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ക്ലിയറൻസ് ബൈ മനോജ്, മനോജ്, സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഗോകുലം കേരള, ജേഴ്സി നമ്പർ 31. Yeah, and you can see, obviously. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി ജോയൽ, ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ത്രൂ ദിസ് എൻറ്റയർ ഫൈനൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലാണ്, only one yellow card so far. That's for Mohamed Asif. Only one yellow card taken out by the referee. It's been a clean final. Yeah, it hasn't been a dirty final. It hasn't been aggressive. It's been a clean final. So again, credit to the referee for keeping his composure in such an important game for him. Credit to the players for keeping the discipline. But it's been a very good final, full of action, full of drama, and like we mentioned already, Gokulam are a team that specializes in comebacks, specializes in giant killings. They have the experience, they have the know-how, and they proved it again today. സോ ഫൈനലിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരം. 100 മിനിറ്റുകൾ. We have completed 100 minutes of final here in the Maharajas College Stadium. 100 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുന്നു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. 1-നെതിരെ 2 ഗോളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഗോകുലം കേരള FC തിരുവനന്തപുരം KSEBയേക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. Yep, and 5 minutes left of this game, and you can see already bodies dropping to the floor there. Obviously a lot of humidity and heat here in Kerala during this part of the year, during this time of the year, and the cramp settling in. They've played 100 minutes already, and now they still have 5 minutes left of this game. Gokulam are leading 2-1, fully deserved lead, by the way. They've had a very good last 25-30 minutes of the game, and KSEB, ever since Parakotil left, it's like the heart and soul of the team was ripped from them almost instantaneously. A player like that has to play, even if he's playing with one leg. I'm sorry to say, has to. KSEBയുടെ മുന്നേറ്റമാണ്. Corner kick, that was a bit. കോർണറാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ that was a heavy challenge. By the way, that was a heavy challenge. We have to see that again, because that was a bit dodgy, wasn't it, Shaiju? I mean, if we see the replay again after the corner kick, കോർണർ എടുക്കുന്നു. KSEBക്ക് അനുകൂലമായ കോർണറാണ്. ക്ലിയറൻസ്. സമനില ഗോളിന് വേണ്ടി, രണ്ടാം സമനില ഗോളിന് വേണ്ടിയുള്ള കിണഞ്ഞ പരിശ്രമം കാണാം അവിടെ KSEBയുടെ. I think we need to see that challenge once again. Yeah, but perhaps when the ball goes out of play like that, we don't really miss anything of the game, because that was an interesting challenge there. നല്ല ലോങ് ബോൾ വരികയാണ് ഇടത്ത് ഭാഗത്ത്. നിംഷാദ് റോഷൻ ഉണ്ട്, ഗോൾ സ്കോറർ നിംഷാദ് റോഷൻ. നിംഷാദ് അത് ഗിഫ്റ്റി കൈമാറുന്നു. ഗിഫ്റ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്, സ്റ്റിൽ ഗിഫ്റ്റി. പക്ഷേ 3 KSEB താരങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റിക്ക് മറികടന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. We're going to see the replay once again. The ball gets threaded in. Challenge by Deepak. Clean challenge, you think? 50-50. I've seen those given before, huh? 50-50, I think. Those have been given before. Nevertheless, referee was in a good position, so was the assistant referee. They saw otherwise. We have no one here
to say anything else because obviously they had a very good game, the referees today. Jerry Toyde long ball ആണ് പക്ഷേ ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് ഈസിലി ക്ലിയർഡ് അവേ ഗെയിൻ. നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഫ്രാൻസിസിന്റെ. പന്തുമായി ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്രാൻസിസ് മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് ബോക്സിനുള്ളിൽ ഫ്രാൻസിസ്. ഓ ബ്രില്യന്റ് ക്രോസ് ബൈ ഫ്രാൻസിസ്. പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ സത്യജിത്ത് വളരെ ഈസിയായി ആ പന്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. സത്യജിത്ത് ബോർദളോയ്. KSEB ഡഗ്ഔട്ട് കാണാം. നൗഷാദ് ഫാരി, നെൽസൺ, എവ്രിബഡി ആകാംക്ഷയോടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം. കാരണം നൗഷാദ് പാരി അത് തന്നെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഡെലിബറേറ്റ്ലി വീണ് കിടന്ന് സമയം കളയുന്നു. ടൈം ഡിലേയിങ് ടാക്ടിക്സ് അത് തന്നെയായിരിക്കണം നൗഷാദ് പാരി കംപ്ലൈൻറ്റ് ടു ദ ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യൽ. It's true, but if he was in that position, he'd be doing the same thing. So it only bothers him because he's not in that position. Because if he was winning, he'd be telling his players, hey, throw yourself down to the ground. I've done that myself, all right? So, and I've been on the other end of the stick where you're losing 2-1 and you need to get a goal back and... In everybody's life, the most precious thing, time. Time is something that you cannot get back, unfortunately. And this man here, he has... N.M. Najib. Yep, he has changed the game with the substitutions. He read the last 15-20 minutes of the match really well. I have to say, KSEB for the first 65-70 minutes outplayed him. But right now, GOKULAM have made check. Will it be checkmate? We still have a few minutes left of injury time left. I am thinking GOKULAM are taking this 2-1. I can't see KSEB with the energy to make a comeback into this game. I might be wrong. I just can't see it, Shaji. Correct. ഈ കളി ഏതാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈ ഫീലിംഗ് ഈസ് ഐ എം ഫീലിംഗ് വോൾട്ടേജ് ലോസ് ഫ്രം KSEB. Oh, you see bulbs with low voltage? Yeah. Wait a second though. Vignesh! Oh, what a miss! That was a moment. You should be an LED light man, Vignesh. Just see number 10 Vignesh navade LED light KSEB യുടെ LED light ആയി പ്രകാശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. But what a miss. Still KSEB 1, GOKULAM 2. KSEB needed light. Light. Still there is laying in darkness still. They need someone to produce the light, KSEB. That man could have been Parakotil, but this game, wow, what a final it's been, hasn't it, Shaiju? It's been a pleasure being here with you guys for the past month and a half, commentating on the games in the Ramco Kerala Premier League. Superb casting. നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ഗോകുലത്തിന്റെ. നിംഷാദിന്റെ റൺ ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ആയിരുന്നു. പന്ത് ഒരല്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ഉവൈസിനെ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഉവൈസിന്റെ ക്ലിയറൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ ത്രോ ഇൻ ഫോർ ഗോകുലം. Yep, it's a throw in for GOKULAM and Joel, even though ഇന്നത്തെ ഈ ഫൈനലിൽ KSEB പരാജയപ്പെട്ടാലും, even though if KSEB loses this final, don't forget and count their performances. They had great performance throughout the season. Yep, definitely. No, they've been a side that I've enjoyed watching them, the way they play, the way they've taken apart teams, Kerala United, Kerala Blasters, the way they came back against Royal Basco. They've been a very entertaining side to watch. And well, at the end of the day though, the best team wins the competition, and so far the best team has been GOKULAM Kerala, both in the Group A and in this final. They've just played better than KSEB on occasions, but when those occasions have really mattered. So guys, we're already in injury time of extra time, so referee should be blowing the full-time whistle anytime soon. Ball comes in, second post, Shaiju. നിജോ ഗിൽബർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഡേഞ്ചറസ് നിജോ ഗിൽബർട്ട്, പക്ഷെ നിജോയുടെ വഴി തടയുന്നു. ഫൈനൽ വിസിൽ അതോടുകൂടി ഗോകുലം കേരള FC ഈ സീസണിൽ ഐ ലീഗ് കിരീടം നേടിയ ഗോകുലം കേരള FC
They makes it a double, in fact a triple. ദേശീയ വനിതാ ഐ ലീഗ് കിരീടവും ദേശീയ ഐ ലീഗ് കിരീടവും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഗോകുലം കേരള FC കേരളത്തിലെ കേരള ഫുട്ബോളിന്റെയും കിരീടം ചൂടുന്നു. കേരള ഫുട്ബോളിന്റെയും ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നു ഗോകുലം കേരള FC, the Ramco Kerala Premier League champions. എറണാകുളത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ 1-2 ഗോളുകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം KSEB പരാജയപ്പെടുത്തിയ മലബാറിയൻസ്, now they can say they are the champions of India, they are the champions of Kerala. Gokulam Kerala FC, the Malabarians, wins the Ramco Kerala Premier League for the first time, beating KSEB in the final 2-1. Second time, Shaiju, they won the Kerala Premier League already, right? This is the second time. Yes. Now you said champions of India, champions of Kerala. You know what's left? Champions of Asia. Champions of Asia, absolutely. Next year, AFC Cup. Let's see if they can actually rock that competition up and provide us with so much entertainment as we have provided ourselves here in the Kerala Premier League. Shaiju, what a game. Full time score, it's KSEB 1, Gokulam Kerala FC 2. 54 മിനിറ്റിൽ വിഘ്നേഷിലൂടെ KSEB ആണ് മുന്നിലെത്തിയതെങ്കിൽ 80-ാം മിനിറ്റിൽ നിംഷാദ് റോഷന്റെ ലോങ് റേഞ്ചറാണ് ഗോകുലം കേരളയ്ക്ക് സമനില നേടിക്കൊടുത്തതോടുവിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 92-ാം മിനിറ്റിൽ ഗണേശനിലൂടെയാണ് ഗോകുലം കേരളയുടെ വിജയ ഗോൾ വന്നത്. ലൈക്ക് ജോയൽ സെഡ്, ഗോകുലം കേരള FC ഇപ്പോൾ they are the champions of India, now they are the champions of Kerala, and അടുത്ത സീസണിൽ of course നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയണം they are the champions of Asia. And I have to say one thing before I personally sign off from this KPL. Guys, Gokulam might have won the Kerala Premier League. KSEB have won the hearts of Kerala football fans. Because the way that they played football today, the way they played football throughout the whole campaign has been superb. They fell at the final hurdle, but this hurdle was the I-League champions, the team playing in AFC Cup competition, the champions of India. So, guys, it's been a superb Kerala, Ramco Kerala Premier League 2021. And well, from myself, I do hope that we will be back again for next season, Shaiju, because it's been entertaining to say the least. It's like been I said fantastic. earlier, Gokulam Kerala FC traveling in that Kochi metro as the winners of the Ramco Kerala Premier League. All the way back to Calicut. All the way back to Calicut. Vignesh and Nimshad Roshan and Ganesan scoring in the 92nd minute. Guys, it's been a superb game of football. Shaiju, do you want to conclude this stint that we've had for the past month and a half? തീർച്ചയായിട്ടും ആവേശകരമായ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ, പ്രതിഭാശാലികളായ നിരവധി കളിക്കാരുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ട ഒരു റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഒടുവിൽ നേരത്തെ ജോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീം തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ട് റാംകോ KPL-ലും ചാമ്പ്യന്മാരാവുകയാണ്. ഗോകുലം കേരള FC a well deserved victory, a well deserved crown for them. They beat 2-1 KSEB തിരുവനന്തപുരം in the final. പക്ഷേ ഫൈനൽ ഹേർഡിലിൽ വീണുപോയെങ്കിലും KSEBക്ക് ആസ്വദിക്കാം. കാരണം അവർ ഫൈനലിൽ തോറ്റത് ഐ ലീഗ് ചാമ്പ്യൻ ക്ലബിനോടാണ്. KSEB പരാജയപ്പെട്ടത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായിക്കൊണ്ട് മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിനെ ആവേശത്തിരകളിൽ ആറാടിച്ച KSEBക്ക് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനലിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിന്റെ ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങാം. ഹിയർ ഫ്രം ദ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയം, ദ ഫൈനൽ സ്കോർ ഓഫ് ദ റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫൈനൽ is Gokulam Kerala FC 2, KSEB തിരുവനന്തപുരം 1. Guys, it's been a pleasure. My name, Joel Williams, signing off from the Ramco Kerala Premier League. Shaiju, thank you very much for this month and a half. Guys, fans back home, thank you very much for keeping the live chats open and available. And guys, well, we do hope to see you soon. Till then, from myself, Joel Williams, and Shaiju Damodaran, it's goodbye. Very much, guys. Once again, stay tuned with Sportscast for the prize distribution ceremony. Ramco Kerala Premier Leagueന്റെ സമ്മാനദാന ചടങ്ങുകൾ ഇനി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ 1-2 ഗോളുകൾക്ക് KSEBയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗോകുലം കേരള ജേതാക്കളായി. സമ്മാനദാന ചടങ്ങുകൾ അല്പ നിമിഷത്തിന് അകം ആരംഭിക്കും. സോ ഗൈസ്, stay tuned with Sportscast India for the final prize distribution ceremony to begin with. For the time, this is Shaiju Damodaran saying bye-bye with Joel Williams through Sportscast India. And what a wonderful final we had. Tata bye-bye. പക്ഷേ മുഴുവൻ ടാറ്റ ബൈ-ബൈ അല്ല. Stay tuned for the prize distribution ceremony to begin.
So good evening one and all again. ഏതൊരു തുടക്കത്തിനും ഒരു ഒടുക്കമുണ്ട്, ഏതൊരു ഒടുക്കവും ഒരു തുടക്കമാണ്. For every beginning there is an end, and every end is a new beginning. With mixed emotions and colorful memories, here I stand and welcome you to the prize distribution ceremony of the Ramco KPL Season 7. For the presentation party, we have a long list of dignitaries here, starting right from C.S.S. Naushad, General Convener of the Ramco Kerala Premier League, C.C.C. Jacob, ex-India International and a proud Kochiite footballer, and Mr. Tom Jones, the President of the Kerala Football Association, Advocate Shri P.V. Srinijan, the District Football Association President and the President of the Kerala Ernakulam District Sports Council, and loving Sri GOKULAM Gopalan, Chairman of the Sri GOKULAM Group, and Mr. Vinod T.K., representative of the title sponsor, of course, the Assistant Manager of Ramco Cements, and I am Vijayan Arjunavadi, and the one and only legendary footballer Kerala ever had, Mr. K.K. Murali, Executive Committee Member of the Organizing Committee, and Sri V.C. Praveen, the President of the GOKULAM Kerala FC. I welcome one of you. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സമ്മാനദാന ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് കൊറോണ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. പുറകിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. വെൽക്കമിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി അനിൽകുമാർ. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ നാഥനില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് നടത്തുക? The one and all of the Kerala Football Association General Secretary Shri P Anilkumar, and we are starting with a welcome address. Means swagata prasangamalla, a few welcome comments from Vinod T.K., Assistant Manager, Brand Management, Ramco Cement. Good evening. Ramco Kerala Premier League final match കാണാത്തിയ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനലിൽ ഔട്ടായി പോയ ഗോകുലം FC ഇത്തവണ വിജയികളായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും രാംകോ സിമെന്റ്സിന്റെ വിഷസ് കൈമാറുന്നു. താങ്ക് യു. We will be starting for the proceedings with facilitating the match officials for the smooth conduct of the final of Ramco KPL 7. So KSEB President Mr. Tom Jones will be handing over the mementos for the match officials. First, match referee James Joy. And after James Joy, we are welcoming Abu Tahir and Abdul Manaf, both the assistant referees. They will be receiving the mementos from Mr. Tom Jones, the President of the Kerala Football Association. Fourth official Sumiraj PS and Match Commissioner Arjunan Ajja Gowda. So now it's time to recognize the impulse of Ramco Kerala Premier League Season 7. ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു സീസണാണ് കടന്നുപോയത്. അതിലേറ്റവും രസകരമായ ഒന്ന്, ഫുട്ബോൾ സംരക്ഷണ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തും ആദ്യമായി നടന്ന ദ്വിഭാഷാ കമന്ററിയാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. റാംകോ KPLന്റെ ആവേശം തെല്ലും ചോടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച കമന്റേറ്റർമാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തത്. I invite the Honorable President of the Ernakulam District Football Association, Advocate P.V. Srinijan, to kindly hand over the memento. All set to honor the energetic duo that has set the KPL commentary box on fire with a historic bilingual commentary in English and Malayalam. Inviting first the Malayalam commentator, the Pied Piper of Kerala football, with a very popular fan base. Malayalam football വിവരണത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു വർണ്ണവസന്തം. One phrase is more than enough. നിങ്ങളിത് കാണുക, മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മിസ്റ്റർ ഷൈജു ദാമോദരൻ. Now
the English energy that runs in the commentary box of KPL Season 7, all the way from Gibraltar to fire up the Kerala-Gibraltar combo. A player, coach, and more importantly, a commentator who runs with the rhythm of the game. The jovial Mr. Joel Williams, the English football enthusiast. So here we are, the commentary team of KPL Season 7, Mr. Joel Williams and Mr. Shiju Damodaran, giving voice for the revolutionary bilingual commentary of a football match. A note of gratitude to the telecast team, Sportscast India, for the quality telecast of KPL Season 7. Also, inviting Aditya Mohanty, representative of Sportscast India, to accept a token of appreciation from the Kerala Football Association. Mr. C.C. Jacob will be handing over the token of appreciation to Mr. Aditya Mohanty, representative of Sportscast India, the official telecaster of KPL Season 7. അടുത്തതായി ഈ ടൂർണമെന്റിന് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ നിർവഹിച്ച മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഫിസിക്കൽ ടീമിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി ടീമിനുള്ള പുരസ്കാരം മെമന്റോ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി CC ജേക്കബ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ജോസഫ്, ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അടുത്തതായി റാംകോ സിമൻസിലുള്ള മെമന്റോയാണ്. തീർച്ചയായും കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനോടൊപ്പം 2014 മുതൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയും കേരള ടീമിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈ ടൂർണമെന്റ് വളരെ സുത്യർഹമായ രീതിയിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത റാംകോ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിലുള്ള ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു TK വിനോദ് ഫ്രം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ KFA, മിസ്റ്റർ ടോം ജോസ്. അടുത്തതായി ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ്പ് സ്കോററിനുള്ള സമ്മാനദാനമാണ്. ടോപ്പ് സ്കോറർ ഓഫ് ദ KPL റാംകോ KPL 2021 ജേഴ്സി നമ്പർ 10 സാലിയു ഗിൻഡോ ഓഫ് ഗോകുലം കേരള FC. സാലിയു ഗിൻഡോ scored against Kerala Police 2 goals, Royal Basco 1, FC Kerala 4 and SAT. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ സാലിയു ഗിൻഡോ ഫ്രം ദ മാലി. ഹി പ്ലേഡ് വേൾഡ് കപ്പ് അണ്ടർ 20 വേൾഡ് കപ്പ് മാലി ഇൻ 2015. സാലിയു ഗിൻഡോ ടോപ്പ് സ്കോറർ ഓഫ് KPL 2021. 8 ഗോളുകളോടെയാണ് സാലിയു ഗിൻഡോ ടോപ്പ് സ്കോററായത്. അടുത്തതായി റാംകോ KPLിലെ ഫെയർ പ്ലേ പുരസ്കാരമാണ് നൽകുന്നത്. So തീർച്ചയായും for upholding the spirit of the game, it's a very important matter. Football is for all and all is for football. The fair play award goes to the best fair play team of the tournament, which is the new team. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഡെബ്യൂ ചെയ്ത ഈ വർഷം അരങ്ങേറിയ കേരള യുണൈറ്റഡ് FC. ഫെയർ പ്ലേ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ കേരള യുണൈറ്റഡ് FCയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ സൈനുദ്ദീനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ, ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ്. അടുത്തതായി റാംകോ KPL 2021 ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രോഫികളുടെ വിതരണമാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രോഫികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആദ്യമായി റണ്ണേഴ്സപ്പായ ടീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ ഹർഡിന് പോയെങ്കിലും KSEB തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിന്റെ ഊർജം തന്നെയാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച KPL-ാണ് കടന്നുപോയത്. 2017 KPL ചാമ്പ്യന്മാരായ KSEB ഒരിക്കൽ കൂടി ഫൈനൽ ഹർഡിൽ വീഴുന്നു. പക്ഷേ വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ്സ് ആൻഡ് വെൽ ഡൺ KSEB ട്രിവാൻഡ്രം. റണ്ണർ-അപ്പ് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ KSEB ടീമിലെ ഓരോരുത്തരെയായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ജേഴ്സി നമ്പർ 5 ഫ്രാൻസിസ് എഫ് ക്യാപ്റ്റൻ, ജേഴ്സി നമ്പർ 20 എൽദോ ചോഗ്, ഗോൾ കീപ്പർ ജേഴ്സി നമ്പർ 33 Shain Khan from Koduvali, and the centre back jersey number 23 Mohammad Uwais, jersey number 4 Jarito, jersey number 35 Ajiz, jersey number 10 Vignesh, finally last goal area Vignesh, and jersey number 21 Nevin Charles, and this is jersey number 15 Nicho Gilbert, jersey number 29 Arun.
Jersey number 6, Mohammad Parakotti, having a great tournament all throughout the season. Mohammad Parakotti, jersey number 44, Jacob. Jersey number 11, Subun Kumar. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സുബുനാണ് ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നത്. ഹജ്മൽ, reserve goalkeeper, and Vishak Sukumaran, jersey number 14. And team management also coach PB Ramesh, Naushad Pani, MV Nelson. ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളെ തീപിടിപ്പിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരങ്ങൾ കൂടിയായ PB രമേശ്, ഹെഡ് കോച്ച് ഓഫ് KSEB, MV നെൽസൺ, മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം കേരളത്തിന്റെ എക്കാലത്തെ മികച്ച ഗോൾകീപ്പറായിരുന്ന MV നെൽസൺ, ആൻഡ് നൗഷാദ് പാടി, കേരളത്തിന്റെ എക്കാലത്തെ മികച്ച താരങ്ങളായ നൗഷാദ് പാടി, ആൻഡ് ദ ഫിസിയോ ബിനോയ്. Thank you KSEB for accepting our token of love. Now individual trophies for the winners. ജേതാക്കൾക്കുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറുകളായ ഒരു മാസം മുൻപ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ജേതാക്കളായി, ഇന്നവർ കേരള ഫുട്ബോളിന്റെ ജേതാക്കളാകുന്നു. ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ, അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം, ഗോകുലം ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ. AFC കപ്പ് കളിക്കാനായി അടുത്ത വർഷം പോകുന്ന ഗോകുലത്തിന് കൂടുതൽ ആവേശം പകരാൻ ഈ വിജയത്തിന് കഴിയട്ടെ. The Gokulam Kerala FC, the Malabarians, the winners of the Ramco Kerala Premier League 2021. Goalkeeper Satyajit Bardaloi, defender Akhil Chandran, Deepak K, Rishad captain, and the Mali man Saliu Gindo, Ganeshan, who scored the second and crucial goal in the final, Mohammad Asif, Fazalur Rahman, Gifty Gracious, M. Manoj, Abhijit K, Gokul Krishna, Mahib Adhikari, Lavin Suwala, Beauty Antony, Emmanuel John, Nimshad Roshan. What a brilliant strike he had in the 80th minute of this match. And Roshan Singh, Ajmal PA, and Rahul Kepi. നമ്മുടെ ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ കൂടി വിളിക്കുകയാണ്. കോച്ച് NM നജീബ്, നടുവത്തന മുഹമ്മദ് നജീബ്, FPTയുടെ പരിശീലകനായി കേരള ഫുട്ബോളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന നജീബ് സാറിന് വീണ്ടും ഒരു മികച്ച വിജയമാണത്. വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഫോർ ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കോച്ച് NM നജീബ്. അതേപോലെ എൻഡർ ബിനോ ജോർജ്, ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ. How can we forget Bino George, Ender, Physio, everybody, please come and collect your mementos. What a great day the Gokulam Kerala FC is having. Now we have the handing over ceremony of the cash prize for the runners-ups. I welcome captain of KSEB Francis S to accept it on behalf of his team. Francis S-നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. റണ്ണേഴ്സപ്പിനുള്ള ക്യാഷ് സമ്മാനവും അതേപോലെ സുഗുൺ, കാരണം സുഗുൺ ആദ്യത്തെ മത്സരം ക്യാപ്റ്റൻ ചെയ്താണ് സുഗുൺ. സോ സുഗുണനും ഫ്രാൻസിസും ചേർന്ന് റണ്ണേഴ്സപ്പ് ട്രോഫിയും അതേപോലെ ക്യാഷ് അവാർഡും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. KSEB the runners-up, KSEB Trivandrum the runners-up of Ramco Kerala Premier League 2021. ഒരു വലിയ കയ്യടി കൊടുക്കുക. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം മികച്ച വിജയങ്ങളുമായി നിറഞ്ഞു നിന്ന KSEB തിരുവനന്തപുരം for the cash check also. So now time for the winners. Now the handing over ceremony of the cash prize for the winners. Welcoming captain of GKFC to accept it on behalf of the team. I.M. Vijayan will hand over the cash check and trophy will hand over by Sri Tokyo President Kaveh. I.M. Vijayan will hand over the cash check to the captain of GKFC, Rishad. Gokulam Keralയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ റിഷാദ് ജേതാക്കൾക്കുള്ള സമ്മാനത്തുക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ജേതാക്കൾക്കുള്ള സമ്മാനത്തുക I.M. വിജയനിൽ നിന്നും റിഷാദ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗോകുലം കേരള ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. And now the time for celebration for the Malabarians. ശ്രീ TK വിനോദ് റാംകോ സിമന്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ TK വിനോദും I.M. വിജയനും ചേർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ടോം ജോസ് അവർ കേക്ക് പ്രസിഡന്റ് പ്ലീസ്. KK പ്രസിഡന്റ് ടോം ജോസ്, ശ്രീ TK വിനോദ്, ശ്രീ I.M. വിജയൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ജേതാക്കൾക്കുള്ള ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുകയാണ്. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് the Malabarians.
ആ